Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, Oh, sir. Assalamualaikum, sir. alaikum assalam. So your participation is quite low. Why it is so? It's 27. I think we're late by 27 minutes. No, 16 minutes actually. So we should get started. So we have got all together 27 participants. So we should start, right? What do you think? By the way, I'm joining out of the city. I mean, I'm not in Dhaka city. Therefore, I'm not going to open up my video. I hope it's all right. So today we're going to go over some of the exam standard questions, which is given in the ICAB, most specifically 2009 question bank. So don't get upset because it is like 2009 questions. These are, I mean, you know, the financial management theory remains same even in 2009 and in 2023. So to give you more confidence and comfort, remember, like theory, it did came back in 1958 and 63, and still it is valid. I hope it is understandable. What I'm trying to say, যে আমরা যদিও এটা 2009 এর কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করতেছি, it remains valid at current date. বুঝতে পেরেছেন? সো আপনাদের এটা নিয়ে কোনো আপসেট হওয়ার কিছু নাই। ক্লিয়ার? Yes, sir. Clear. হ্যালো? Yes, sir. ওকে। Yes, sir, We are clear. listening, sir. Okay. Apnara, I suppose you have received the question paper which I have shared. So we are going to go over that. So আপনাদের যে কাজটা হবে, the questions I am going to debrief, you need to be mindful about that. You need to make sure you have been through all the question paper I am going to go over along with the question interactive questions and self-test questions in your study manual. After that, try to solve some of the ICAB questions that should be sufficient for your exam preparation. Okay. So let's get started with question number 25, Oxford. Let me share my screen. Here we go. Okay. So I hope my screen is visible. So we're going to start with Oxford Limited. Oxford Limited is a listed industrial company, is considering a major investment. The company's investment projects team needs an appropriate rate at which to discount the estimated after-tax cash flows for the investment. Following the company's normal practice, this is to be based on weighted average cost of capital. Remember, in the very first class, in the last week, not in the last week, the week before last week, so we did discuss about the necessity of cost of capital. The importance and necessity of cost of capital is to identify the cost of capital for evaluating the project and to identify if we invest in this product, whether the company will be benefited. In other words, whether wealth maximization concept will be materialized. So that is the whole concept behind the cost of capital. So here you can see the company usually follows the weighted average cost of capital for determination of cost of capital for the project. Figures relating to long-term financing included in the company's most recent balance sheet are as follows. Company has got 160 million ordinary shares, share premium account, revaluation reserve, retained earnings, and 7.2% loan stock. The loan stock interest for the current year had just been paid. Interest is payable at the end of each of the next 3 years, and all of the loan stock to be redeemed in cash at 5% premium at the end of the 3 years. তাহলে ওদের যে লোন স্টক আছে 7.2%, এটা হচ্ছে আপনার প্রতি বছর ইন্টারেস্টটা দেওয়া হবে নেক্সট 3 ইয়ার্স ধরে, এবং 3 ইয়ার্স পরে 5% প্রিমিয়ামে আপনার ইয়াটা যে লোন স্টকটাকে রিডিম করা হবে. সো it is clearly redeemable loan stock. How you can calculate the cost of capital in this case? Which formula we should use? Can anyone please volunteer? So growth rate and Sorry? so growth rate use করে আমরা বের করব স্যার. Come on. Growth rate. Do we use growth rate for loan stock? This is loan, means debt. Sorry sir, না এটা না.
We don't use growth rate for loan stocks cost of capital calculation or loan stocks cost calculation. We use growth rate for cost of equity calculation, provided there is a growth in the dividend. But here you have got the 5% premium for redemption. So who can answer here? কে বলবেন আনসারটা কে দিবে? Who is going to answer? No one. Now it upsets me. Come on. আমি কিন্তু লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছি যে যদি আমার রিডিমেবল প্রিফারেন্স শেয়ার অথবা রিডিমেবল লোন স্টক অথবা ডেট এরকম প্রিফারেন্স শেয়ার না ডেট অথবা লোন স্টক ডিবেঞ্চার এগুলা থাকে তখন আমাকে থ্রু আইআরআর ক্যালকুলেশন করতে হবে মনে আছে সো দিস লোন স্টক ইজ রিডিমেবল therefore we need to apply the IRR formula. Can you recall that? Yes, sir. Okay. এবার দেখেন a dividend of 18 pence per share has just been paid. Dividend has shown an annual growth rate of 7% over the recent years. তো 18 pence করে দেওয়া হয়েছে 7% dividend growth rate রয়েছে এবং current share price is 210 pence. তাহলে which formula we should use for calculation of cost of equity? Cost of equity calculation এর ক্ষেত্রে তো আমাদের অনেক ওয়ে আছে তাই না একটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড মডেল একটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ একটা হচ্ছে সিএপিএম মডেল so which formula we are going to use in this particular situation you see the whole purpose of conducting the class is to introduce and familiarize yourself with the different theory and different model and to give you the comfort and make you skillful which and when which formula we should apply. So in this particular context, you have been given the dividend information along with the growth rate and current share price. So clearly, we need to apply the cost of equity for using the dividend and growth rate formula. তাই না? Yes, sir. তাহলে এখানে আমরা কিভাবে বের করতে পারি সি 18 pence per share dividend রয়েছে 7 current share price 210 so we shall be doing it in a moment. The loan stock has a market value of 97. Loaner market value কত আছে 97. This is related to the 7-point loan stock which will be redeemed after 3 years because you need to have the current market value. So we are going to solve it in a moment. The corporate tax rate is expected to be 30% for the foreseeable future. So requirements calculate the company's WSCC, explain your workings and any assumptions which you have made, justify the basis of weightings which you have used. So all together, you see, you have got 4 requirements, A, B, C, and D, and all together, it has got 24 marks. So we're going to solve the A first, and progressively, we'll be solving B, C, and D. Now, we need to focus on calculation of WSCC. So WSCC যদি আমরা করতে চাই, you see, firstly, we need to calculate the cost of equity, and thereafter, we need to calculate the cost of loan stock. So let's solve it. 18 pence per share, 7% growth, 210 pence current share price. Let me share my Excel. Okay, here we go. You see, এইবার আমরা হচ্ছে যেটা করব requirement A. So this is Oxfield, তাই না? Oxfield requirement A. Cost of equity আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড মডেল সো k equals to d1 divided by k p0 plus d. So that's the formula. So d1 means dividend had just been paid 18 pence এবং growth হচ্ছে 7%. Okay. তাহলে d1 কত হবে 18 pence just been paid into growth হচ্ছে 7%, so হচ্ছে 19.5
6, that is D1. D1 মানে হচ্ছে next year dividend. মনে পড়ে আপনাদের? I did discuss Yes, about this yes, sir. in the last class. So next year dividend. Okay. P0 মানে হচ্ছে P0 মানে কি বলেন তো? P0 denotes X dividend market value of share price. তাই না? আর D means growth rate. Growth rate হচ্ছে 7%. You see, you have got all the information here. Now, let us plug all the information. 7 is 19.26 over 210, right? Plus D মানে হচ্ছে 0.07. So this is 16.17%. So any confusion from anyone with this calculation? এটা কি ওকে আমরা? Yes, Ji sir. Okay, good. So let's move on to the loan stock cost calculation. Loan stock. Loan stock ইয়াটা যদি আমরা দেখি, you have got 7.2% loan stock, which nominal value is 100. Market value is 97. Interest rate 7.2%. The duration of this loan is 3 years. তারপর nominal value, market value, interest rate, duration, and what else? Then nominal value, market value. Okay, redemption value. Redemption value after 3 years is 5% premium, which is on 5. Now I want to find out who is the smartest block or who is the smartest lady in this class. বলেন তো, if we look at the information and if you analyze, will the interest rate, effective interest rate, go up or go down in this particular situation? What do you think? down. Sorry, down. Yes. Somebody said down. Is there any other opinion? Do you have Re- difference of opinion or everyone is redemption- supporting interest rate will go down? Sir, redemption value 105 না স্যার আপ হবে স্যার বাড়বে স্যার 97 টাকা এটা পরে Very correct. Yes. The interest rate should go up. Okay. Why? কারণ হচ্ছে দেখেন, very simple. I have got a message, goes up. Very good, Tamjid. দেখেন, কেন এটা হচ্ছে? Because nominal value হচ্ছে 100. So I'm gonna sell my loan stock on 100. Whereas if I sell, I'm gonna get 97. তার মানে আমি কিন্তু আমার এখানে 3 টাকা করে লস হচ্ছে। More importantly, even though we get the 97, we need to pay interest on 100. So therefore, my interest rate, effective interest rate goes up. So there is again a further blow at the time of redemption, because after 3 years, when you're going for the redemptions, your interest rate, you need to pay 105 on 5. So interest rate goes up further. Therefore, effectively, the interest rate will go up. So now we can simply say the lower limit, we can say like 7%, and the higher limit, we can say 12% maybe. Do you agree? Isn't it? This Yes, is sir. exactly how we set the interest rate, lower and higher. কি আমরা কি বুঝতে পারি না বোঝা যায় না? এটা একটু আরেকবার বলবেন স্যার প্লিজ Sir, হ্যাঁ, লোয়ার রেট আরেকবার হায়ার
Of course, আপনারা মানে if you don't understand, you need to come back with your yes, sir, we don't understand. But do Sir, not, I বোঝার mean, sleep with your understanding, misunderstanding. হ্যাঁ, বলেন কি? মার্কেট ভ্যালু ছিল কম, মার্কেট ভ্যালু থেকে হচ্ছে আমাকে রিডামশন ভ্যালুটা যেহেতু বেশি, এর জন্য কি আমাকে ইন্টারেস্ট রেটটা মানে বেড়ে যাবে, এটাই কি হ্যাঁ, মেইন কারণ? এইটাই আমি আবার বলছি, খুব খেয়াল করেন এখানে। আমি যদি এখন মার্কেটে বিক্রি করতে চাই, আমার দাম কত? নমিনাল ভ্যালু। নমিনাল ভ্যালু ইজ 100, রাইট? 100 টাকা এই 100 টাকার জিনিস আপনি যখন মার্কেটে বিক্রি করতে চাচ্ছেন, হাউ মাচ মানি ইউ আর গেটিং বাই সেলিং দ্যাট 97 97? নাইনটি ভেরি গুড। সেভেন তার মানে হচ্ছে আপনি 100 টাকার জিনিস বিক্রি করতেছেন 97, বাট ইউ নিড টু পে ইন্টারেস্ট অন 100, ইজন্ট ইট? জি ঠিক কিনা? তার মানে এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট, শুড ইট গো আপ অর শুড ইট গো ডাউন? আপ স্যার। আপ। কারণ আমি দেখেন খুবই সিম্পল, আমি একটা জিনিস, একটা ইনস্ট্রুমেন্ট 100 টাকার তৈরি করছি, and when I went to the market for selling out, I realized only 97. Effectively, I sold it at discount. Still, we need to pay interest on the nominal value. তার মানে কি effectively আমার interest rate goes up. বোঝা যায়? জি স্যার ওকে। সেকেন্ডলি দেখেন, আমি 3 years পরে যখন at the time of redemption আমি পেয়েছি 97, কিন্তু আমাকে দিতে হচ্ছে কত? 105। Again, this is like double blow. At the time of redemption আমি পাইছি কম, আমার টাকা দিতে হচ্ছে বেশি। তার মানে effectively কি আমার ইন্টারেস্ট রেট আবার বেড়ে যাবে না? জি স্যার, জি স্যার। আমরা কি সবাই বুঝতে পারছি? না বুঝলে বলেন, আমি আবার বলবো, ডোন্ট ওয়ারি। স্যার এবার বুঝছি স্যার। ওকে, ভেরি ওয়েল। তাইলে এইটা যদি বুঝে থাকেন, দেখেন আমার মানে ইয়াটা যেটা, আমরা যখন আইআরআর বের করবো, উই নিড টু হ্যাভ টু ডিফারেন্ট রেট, ওয়ান ইজ লোয়ার রেট, অ্যানাদার ইজ হায়ার রেট। সো আপনি যদি জানেন আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট উইল গোজ আপ, সো ইউ ক্যান সেফলি সে দিস 7% ইজ মাই লোয়ার ব্যান্ড, and the higher band we can take like 12%. I said like you should not take the difference more than 5, because otherwise there will have the arithmetic error. So ideally, I mean, 2-3% discount rate difference should be okay. But for your exam, if you take the difference of 5-6, that should be all right as well. So your lower discounting rate in this case should be 7%, and higher you can take like 12%. Are we all good with this clarification and justification? ইয়েস স্যার। And জি স্যার Okay, Yes, sir. very well. Now, let me give you another situation. Let's say in the same situation, the nominal value is 100, and you are going to sell at 105. Interest rate is 7.2. Again, you are going to redeem it at 3 years' time, and you are going to redeem at 100. So in this situation, forget about this previous one. So in this latter situation, or the situation which I have just explained, what will be the impact on the effective interest rate? So who is going to explain? Who is going to Sir, volunteer? স্যার ইন্টারেস্ট রেটটা স্যার কমে যাবে এই ক্ষেত্রে স্যার, আমি বিকজ অফ Very good. কেন কমবে বলেন? স্যার নমিনাল ভ্যালু Explain. থেকে আমি স্যার মার্কেট ভ্যালুটা বেশি পাচ্ছি স্যার। তার মানে আমি 100 টাকার বন্ড যখন আমি বিক্রি 105 করতেছি, টাকা। আমি পাচ্ছি 105 টাকা, কিন্তু আমার ইন্টারেস্ট দিতে হবে 100 টাকার উপর। Therefore, আমার effective interest rate will go down. ডাউন। Very good. স্যার ইন্টারেস্ট রেট কি অলওয়েজ নমিনাল ভ্যালুর উপরে দিতে হবে? অফকোর্স, মানে আপনি ইনস্ট্রুমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্ট যখন সেল হয়, আপনি আইদার প্রিমিয়ামে বিক্রি করবেন, অথবা পারে বিক্রি করবেন, অথবা ডিসকাউন্টে বিক্রি করবেন। নো ম্যাটার at what price you are going to sell, you need to pay interest on what? On nominal value. Clear? ওকে স্যার, ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার। ভেরি গুড। তাইলে এই ক্ষেত্রে আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট উইল গো ডাউন। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি যদি দুইটা রেট আপনাকে সেট করতে পারি বলি, তাহলে এই ক্ষেত্রে রেট দুইটা কি হবে বলেন? 7.2 থেকে মাইনাস হবে, মানে নিচের কোন একটা নিতে হবে। ভেরি গুড। Five. তার মানে হচ্ছে আপনার একটা হবে হচ্ছে 2%, আর একটা হবে 7%। আচ্ছা জোবাইদা আপা, Yes, sir. আচ্ছা বলেন তো, আমি আপনারে কোথায় দেখেছি? ভাইয়া আপনি আমাকে চেনেন ভাইয়া? সেটাই তো, আমার তো সেটাই মনে হচ্ছে। থ্রু আসিফ ভাই? না, শিবির হোসেন। ও ওকে ওকে ওকে, বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে ঠিক আছে, ইটস ফাইন। হ্যাঁ, ওকে।
আচ্ছা ঠিক আছে, তাইলে আমরা হচ্ছে এটা এখন সলভ করি, লেটস সলভ ইট টুগেদার। যদি আমরা এটারে এখন সলভ করতে চাই লোন স্টকের, এটা দেখেন, তাহলে আমাকে দেন হচ্ছে অ্যামাউন্ট, অ্যামাউন্ট না বলে এখানে হচ্ছে ডেসক্রিপশন বলি আগে। ওই কি হয় এগুলা, ডেসক্রিপশন, দেন হচ্ছে আমরা নিব অ্যামাউন্ট, দেন আমাদের ইন্টারেস্ট রেট। আমরা তো এই পরের এটা লেটস ফরগেট দ্যাট, দ্যাট ওয়াজ দ্য হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন, আওয়ার ইন্টারেস্ট রেট ইজ 1 is 7%. Then what is the PV here? Then again we are gonna take, let's say, 12%. 12% and PV here. এই ডিফারেন্স কিন্তু যত বেশি নিবেন তত বেশি আমার অ্যারিথমেটিক এরর বেশি হয়, বুঝছেন, আইআরআর এ। কিন্তু ইট ডাজন্ট ম্যাটার, আমাদের পরীক্ষার হলে যেটা দরকার আমার সলিউশন করা। আরেকটা জিনিস এখানে খেয়াল করবেন, আমি আপনাদেরকে সবসময় বলবো, ইউ গট টু বি রিয়েলি মাইন্ডফুল ইন দ্য ক্লাস, এন্ড দ্য সাজেশনস এন্ড দ্য অ্যাডভাইস আই এম গিভিং, ইউ নিড টু ফলো ইট ব্লাইন্ডলি। You don't need to improvise, you don't need to invent on your own. Even though you have got something in your book, follow my principle, my guidance, and if you have any confusions, you can double check. So this is what is given in the book, and this is what you said, why it is so, and why does it differ. There will be no difference, okay? সো এইখানে ইস্যু যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি, আপনি বইয়ে দেখবেন এই যে জিরো টাইমে যখন এটা সেল হয়, কখনো এটা প্লাস দেখিয়েছে, কখনো এটা মাইনাস দেখিয়েছে, তখন হচ্ছে ইউ গেট কনফিউজ। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু, থিঙ্ক from the company's perspective. We are going to calculate the cost of capital from the company's point of view. So if we sell the bond from the company's point of view, you are going to get the amount, right? তার মানে সেল করলে আমার এটা 97 কি হবে, পজিটিভ হবে। So you need to take the positive. But in your book, you will see like sometimes they have given the negative figure. So don't get upset. আপনি এই পজিটিভ ধরে করবেন এবং সেই ক্ষেত্রেও দেখবেন বইয়ের অ্যান্সারের সাথে মিলে গেছে। মুভিং অন, ফার্স্ট টু সেকেন্ড ইয়ার, সরি ফার্স্ট টু থার্ড ইয়ার্স। তো থার্ড ইয়ারে আমাদেরকে কি দিতে হবে, ইন্টারেস্ট দিতে হবে। তো আমরা কিন্তু এই যে এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট অলওয়েজ একটা পার্টিকুলার বন্ডের থেকে করব। তো ইন্টারেস্ট যদি দেই তাহলে এটার অ্যামাউন্ট কত, 7.2। ইন্টারেস্ট কিন্তু আফটার ট্যাক্স হয়, তাই না? আমাদের এখানে ট্যাক্স রেট কত ছিল, 30%। ইন্টারেস্ট অলওয়েজ আফটার ট্যাক্স হয়, কিন্তু এইখানে আপনি গ্রস অ্যামাউন্ট নেবেন। কেন নেবেন সেটা আমরা পরে বলতেছি। তাহলে এই যে ইন্টারেস্ট আপনি দিবেন, দ্যাট উইল বি আউটফ্লো ফ্রম দ্য অর্গানাইজেশন, দেয়ারফর এটাকে আপনি মাইনাস হিসাবে নেবেন। থার্ড ইয়ারে গিয়ে আপনি আবার প্রিন্সিপালটাকে রিপেমেন্ট করবেন। প্রিন্সিপাল কত ছিল আমাদের, এটা ছিল হচ্ছে 105। আমি এটাকে নিলাম, নিয়ে আমাদের স্যার হয়ে গেল। স্যার 7.2 তো 1 বছরের, স্যার এখানে আমাদের 3 বছর ইন্টারেস্ট লাগবে না স্যার? এই যে আমরা 1.3 লিখছি, তার মানে এটা অ্যানুইটি ফ্যাক্টর ইউজ করব, ওকে ওকে স্যার, ওকে। বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা, তাহলে 7% আমাদের জিরো টাইমে হোয়াট এভার দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইউ ইউজ, ইউর ফ্যাক্টর ইজ 1, তাই না, অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফর্মুলা। এবার আসেন 1 to 3 ইয়ার্স এ আপনাকে তখন অ্যানুইটি ফ্যাক্টর কি করতে হবে, 1 minus 1 over 1.07 to the power n 3 divided by 0.07, ঠিক আছে না? Yes, so that স্যার শোনা যাচ্ছে না? ভাইয়া শোনা যাচ্ছে না।
কেউ কি স্যারকে শুনতে পাচ্ছেন? স্যারকে শোনা যাচ্ছে না। স্যার মেবি আবার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে মনে হয়। ডিসকানেক্ট হয়ে আবার ভাই আপনারা এখনো স্যারকে শুনতে পাচ্ছেন না? জি না, এখনো শোনা যাচ্ছে না।
স্যার I'm so sorry. My sincere apology. I just got back. আর বলেন না, ওকে আমি স্যার হচ্ছে এমনি বাইরে আছি, সিটির It's okay, বাইরে। sir. এর মধ্যে হচ্ছে I got a very important call. আমাকে I had no option but to attend. বুঝছেন? I'm so sorry. It's okay. ওকে স্যার ওকে ওকে স্যার স্যার ওকে স্যার না, আপনাদের এটা তো ট্রুলি ইনজাস্টিস, এটা ঠিক না এতগুলো মানুষকে। এনিওয়ে, তো আমরা একটু দেখেন যে যেটা আমরা করছি, টাইম নিয়েছি, প্রিন্সিপাল এই পর্যন্ত। সো ফার ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যালকুলেশন? যে আমরা ইন দ্য 0 year the factor is 1 and the factor we have used for annuity calculation and the factor we have used for third year redemption value calculation. Is it understandable? এটুকু কি বুঝতে পেরেছি আমরা? ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার Very good. But same formula, just copy here and we'll be just changing the percent. Okay, হবে হচ্ছে 12, 1.12 and here count, right? এখানে হবে হচ্ছে 1.12 to the power 3. Now let us multiply these into these. Present value এখানে 7 is, and you just copy. You see, you got one positive and one negative. So this is exactly what you are looking for. So that's why I'm saying you should follow my advice. So blindly, and trust me, you will get the right answer. বুঝতে পেরেছেন? আপনার অত বেশি কষ্ট করতে হবে না। ইউজুয়ালি একবারই পেয়ে যাবেন। I would say like 99% কেসে একবারই আপনি you would get the result. Now you apply it in the IRR formula. IRR formula I'm not going to apply. You are a master of it. You IRR এর যে ফর্মুলা আছে, lower rate, তারপরে differential rate, যেটা আছে, এটা আপনারা পারার কথা, তাই না? IRR এর ফর্মুলা দিয়ে যে রেজাল্টটা হবে, দেন ওইটা থেকে মনে করেন the result into 1 minus tax, এটা আপনি এখানে ই করবেন। বইয়ে দেখবেন, দেখেন প্রবলেমটা কি হয়। In your book you will see in some cases this 97 is given in negative figure, is 7.2, this is like net of tax. So if you make it net of tax, you don't need to make the IRR net of tax again. তো আপনি যে কোনো একটা জায়গায় করবেন। সবচেয়ে বেটার ওয়ে হলো আপনি এই IRR বের করে সেখান থেকে আপনি ট্যাক্সটা বাদ দিয়ে করবেন। দ্যাট ইজ দ্য বেটার ওয়ে। একবারই আপনার কাজটা হয়ে গেল। তাহলে আমরা কি পারবো? So this is the way you need to calculate the cost of loan stock when you have got the redemption after 3 years, 4 years or certain duration. Redeemable loan stock বা ডিবেঞ্চার হলে এই ওয়েতে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। Is that okay? Yes, sir. Okay. দেখেন, এবার আসি আমরা আমাদের কোশ্চেনটায়। Where is it? It's here. এই যে দেখেন, এখানে বলছে লোন স্টক ইন্টারেস্ট, ওকে, ক্যালকুলেট দ্য কোম্পানিজ WSCC। এখন আপনাকে WSCC বের করতে বলছে। WSCC বের করতে গেলে সেখানে আমরা দেখেন কি জানি, WSCC বের করার ওয়েটা কি? WSCC বের করতে গেলে আমাদেরকে অলওয়েজ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার মার্কেট ভ্যালুতে নিতে হবে। আপনারা কি আমার ওই কোশ্চেনটা দেখতে পারতেছেন নাকি এক্সেল দেখতেছেন? কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে। ওকে, 160 million ordinary shares 50 each, এটা হচ্ছে 80। তাহলে 160 million ordinary shares, এটা কত করে আছে? 50 পয়সা করে, whereas its market value is 210. So আপনাকে you need to convert it into the market value. আর আছে কি 7.2% loan stock 67 and its market value is 97. তো আমাকে যে কাজটা করতে হবে, আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অ্যাট মার্কেট ভ্যালু। ওকে, WSCC বের করার জন্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অ্যাট মার্কেট ভ্যালু আমাদের আছে শেয়ারস 160 মিলিয়ন, এটার দাম আছে কত করে? 210। ঠিক আছে, 210 মানে কি? এটা 210 পেন্স।
In other words, আমি ডলার বা কারেন্সি ইউনিট যদি ধরি 2.1, খেয়াল রাখবেন কিন্তু যদি আমি 100 পয়সা বলি ইট মিনস 1 টাকা। সো সিমিলারলি 210 পেন্স মানে হচ্ছে 2 টাকা 10 পয়সা। এরপরে কি আছে আপনার লোন স্টক। লোন স্টক আছে হচ্ছে 67 ছিল না, 67 এবং এটার মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে 97 করে। ওকে, তাহলে এবার আমরা এটার মার্কেট ভ্যালু কনভার্ট করি, এটা ইনটু এটা, আর এটা হচ্ছে 67 divided by 100 times 97 or 97%. Why it is 0? এখানে 67 হতে হবে। হ্যাঁ, it's not 0. That is fine. তাহলে এটা হয়ে গেল। সো এটার ওভারঅল আমাদের ভ্যালু কত? এটা হলো 400.99। এখন দেখেন WSCC বের করতে গেলে ফার্স্ট ইয়া হলো অলওয়েজ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আমাকে মার্কেট ভ্যালুতে বের করতে হবে। তাইলে আমি যদি সিকোয়েন্সটা ফলো করি তাহলে ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্ট ওয়াইজ ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল, আই মিন কস্ট অফ ইকুইটি and then cost of debt and cost of preference share, whatever you have, you need to identify. Secondarily, you need to calculate the capital structure at market value. You need to convert the entire capital structure at market value. Thirdly, you need to calculate the WSCC. এই WSCC calculate করার there are many ways. একটা ওয়ে হলো আপনি এখানে ওয়েটেজ নিলেন, ওয়েটেজ নিয়ে আপনার এটা খুব লং প্রসেস, দেখেন এটা কি করতে হয়, আমি তো উল্টা পাল্টা লিখতেছি দেখা যায়। একটা হলো ধরেন স্ট্রেইট ওয়ে, এটা ডিভাইড বাই এটা ডিভাইডেড বাই এটা। আমাদের ইয়া পার্সেন্ট কত ছিল? 16.17% ছিল। আর এখানে কত ছিল আমাদের? লোন স্টকেরটা কি কেউ ক্যালকুলেশন করছিলেন যে ওটার কস্ট কত? লোন স্টকের হলো 7.68 according to the book, 7.68. You might have different answers, so that is fine as well. Okay, so এটা আমরা নিলাম, নিয়ে এবার হচ্ছে এটাকে মাল্টিপ্লাই করেন। এটা আমরা করলাম, দেন যোগ তাহলে দেখেন আমাদের কি হলো 14.8% is the weighted average cost of capital. So this is one way, but this is a very long way, তাই না? এই প্রসেসটা অনেক লম্বা। সো বেস্ট ওয়ে হলো দেখেন আপনি যে ওয়েতে করতে পারেন সেটা হলো আমাদের টোটাল কত আছে? ইকুইটি 336। স্ট্রেট ওয়ে you multiply it with 16.17% প্লাস আমাদের ইসের কত ছিল? 64.99 multiply by 7.68% divided by total value of capital structure, which is 400.99. And trust me, you will get exactly same result, which is you see 14.99%. Sorry, 14.8%.
Is it understandable? So these are ideally same. আপনি whatever the policy or method you follow, I mean mathematically they are same. This is how you calculate the weighted average cost of capital. তাহলে so far so good. এই পর্যন্ত কি বোঝা গেছে? Yes, sir. ওকে, এবার আছেন আমাদের পরের রিকোয়ারমেন্ট। পরের রিকোয়ারমেন্ট না, এ কিন্তু we have not completed yet. তাহলে calculate the company's WSS পারা যাবে এটা। Explain your workings and any assumptions which you have made, justify the basis of weightings which you have used. দেখেন আপনারা একটু খুব মাইন্ডফুলি খেয়াল করেন। So many of the students do complain we don't pass out the financial management. So we did write the exam quite well and our exam really went go, but we don't qualify, we don't pass through. Why it is so? এটার কারণ হলো just because you know the math, that will never give you guarantee that you will pass through the FM. You have to be really on the ball in terms of interpretation of that in a particular context. Otherwise, you will never pass the FM. আপনি থিওরি জানবেন এবং সেটাকে আপনার এক্সপ্লেইন করার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো হোয়াট আর দ্য অ্যাবিলিটিজ আর রিকোয়ার্ড ইন অর্ডার টু গেট থ্রু দ্য 7 মার্কস। সো ডাব্লিউএসসি কিন্তু হয়ে গেছে, এখানে আরো দুইটা রিকোয়ারমেন্টস, এক্সপ্লেইন ইওর ওয়ার্কিংস এন্ড অ্যাজাম্পশনস, জাস্টিফাই দ্য বেসিস অফ ওয়ার্কিংস। তার মানে ডাব্লিউএসসি তে ম্যাক্সিমাম নাম্বার হচ্ছে 4 এতক্ষণ ধরে যে ক্যালকুলেশন। আর এবার আসেন আমরা ওয়ার্কিংস কে এক্সপ্লেইন করব এবং জাস্টিফিকেশনটা দিব। দেখুন আপনি যদি এই ওয়ার্কিংসটাকে এক্সপ্লেইন করতে চান, প্রথমে ইফ উই টক অ্যাবাউট দ্য কস্ট অফ ইকুইটি, আমরা উই হ্যাভ ইউজড দ্য ডিভিডেন্ড মডেল। সো দ্য অ্যাজাম্পশনস হুইচ উই হ্যাভ মেড হিয়ার, কি কি অ্যাজাম্পশনস নিছি বলেন? নাম্বার 1 অ্যাজাম্পশনস ইজ dividend model is valid. এখানে আপনার এই পার্টিকুলার সিচুয়েশনে ডিভিডেন্ড মডেল ভ্যালিড আমি ধরে নিয়েছি বিকজ উই হ্যাভ ক্যালকুলেটেড দ্য কস্ট অফ ইকুইটি ইউজিং দ্য ডিভিডেন্ড মডেল। কোনো কনফিউশন থাকলে প্লিজ স্পিক আপ। নাম্বার 2, যখন আমি ডিভিডেন্ড মডেল ক্যালকুলেট করতে গেছি, আমার কিন্তু ডিভিডেন্ড, আমি কারেন্ট একটা ডিভিডেন্ডকে নিয়েছি। তো আমরা ধরে নিয়েছি কারেন্ট যে ডিভিডেন্ড রয়েছে ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ future trend or current dividend is fair. Number 3, you have applied a growth rate here, which is 7%. So you have assumed a growth rate will be attained in foreseeable future. খেয়াল করছেন? I don't remember anything. I only look at the formula and I do the assumptions. I explain the assumptions, okay? So growth rate will be attained in the foreseeable future. You guys tell me another assumptions. বলেন তো আর কি assumptions by looking at the formula? আমরা D1 নিয়ে কথা বলেছি, current dividend, then current dividend is representative of future, তারপরে growth rate is okay, তারপরে আর কি আছে? আর একটা assumption থাকবে না? Sorry? ট্যাক্স যে 30% ধরলাম, এটা লিখতে হবে না? We don't apply tax in the cost of equity, so therefore we are not going to talk on the tax here. কারণ আমরা তো এখানে ট্যাক্স অ্যাপ্লাই করি নাই, কস্ট অফ ইকুইটিতে তো অ্যাপ্লাই করি নাই। ওইটা বলতে হবে আপনার লোন স্টকের ওখানে এসে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস আমরা অ্যাপ্লাই করছি, সেটা হচ্ছে শেয়ার প্রাইস, দ্যাট ইজ আপনার কারেন্ট শেয়ার প্রাইস ইজ ফেয়ার। দেখেন why it is so, যদি এই প্রাইসটা, if it would have been like otherwise, if instead of 210, if it is like 190 or 230, then your cost of equity would have been very different. So whenever you are applying that 210, you are assuming you are applying the fair price of the shares. আমি কি বুঝাতে পারছি আপনাদেরকে? বোঝা যায় না? ধরেন এই যে ফর্মুলায় আপনি কয় টাকা অ্যাপ্লাই করছেন, শেয়ার প্রাইস 210, so your result would have been very different had it been like 190 or 130, মানে 210 থেকে যদি ডিফারেন্ট কোনো প্রাইস হইতো, your result would have been very different. ক্লিয়ার এবার? Yes, sir. জোর করে বলতেছেন। এই these are the assumptions, আপনারা কি ফর্মুলা দেখে বুঝতে পারেন যে আমি কি কি assumptions নিয়েছি এখানে, মানে আমরা কি কি assumptions নিয়েছি?
স্যার আচ্ছা, 210 তো দেয়াই ছিল, কিন্তু ফর্মুলাটা কি এইটারে আমাদেরকে কেন এক্সপ্লেন করতে হবে যে আমরা কি অ্যাজাম্পশন কি বলা হলো এটা ফর্মুলাতে বলবেন? কি কি ইউজ ও করেছি? না, এটা তো এক্সপ্লেইন করতে হবে এই কারণে। দ্যাটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন এন্ড ভ্যালিড কোশ্চেন। এগেইন লেট মি গো ওভার ইট अगेन। দেখেন, আমরা যে কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেশন করি, সো देयर আর মাল্টিপল ওয়েজ অফ ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ ইকুইটি, তাই না? কি কি ওয়ে আছে বলেন? সিএপিএম মডেল আছে স্যার, তারপর হচ্ছে ভেরি কারেক্ট। ডিভিডেন্ড মডেল আছে। dividend ডিভিডেন্ড model মডেলের আছে। মধ্যে দুইটা রয়েছে, ওয়ান ইজ dividend without growth, another is with growth. But in this particular situation, we have applied dividend model and Growth. with growth. Taile, the first assumptions we made for calculation of cost of equity is dividend model is valid in this situation, isn't it? স্যার এখন বুঝতে বোঝা পেরেছি, যায়? মানে আমি কোন ইয়েটা নিব সেটার আমাকে এখানে ইয়েগুলো তুলে ধরতে হবে আর কি, মানে অ্যাজাম্পশনের মধ্যে। জাস্টিফিকেশন, এইটার জাস্টিফিকেশনটা ই করতে হবে। সো আমি ইনস্টেড অফ সিএপিএম আই এম অ্যাপ্লাইং dividend model with growth. So it means I'm assuming dividend model is valid, right? সেকেন্ড হচ্ছে আমি যখন ডিভিডেন্ড মডেল ভ্যালিড ধরে নিচ্ছি, যে কারেন্ট ডিভিডেন্ড ইজ কথা কেটে রিপ্রেজেন্টেড। যাচ্ছে স্যার। ওই যে আমার ইন্টারনেটে মনে হয় ঝামেলা, এবার কি শোনা যায়? শোনা যাচ্ছে স্যার, ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। ওকে, সো আমাদের সেকেন্ড অ্যাজাম্পশনস হলো যে ডিভিডেন্ড উই আর পেইং লাইক কারেন্ট ডিভিডেন্ড ইজ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ফিউচার ট্রেন্ড। এটা কেন বলছি? লেটস সে ইমাজিন দিস ইজ লাইক কোভিড সিচুয়েশন অর ইউক্রেন রাশিয়া ওয়ার সিচুয়েশন and company's performance is really bad and company is not paying much dividend, and if we apply that dividend formula, possibly you won't find out the right cost of capital or cost of equity in that particular context. আমি কি আপনাদের বুঝাইতে পারতেছি ঘটনাটা? যে ধরেন আপনি এমন একটা সিচুয়েশনে কোম্পানির কস্ট অফ ইকুইটি বের করতেছেন ইউজিং দ্য ডিভিডেন্ড ফর্মুলা, ধরেন কোভিড সিচুয়েশন, যখন কোম্পানি ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করছে কম, which means cost of equity will be result will be very reduced compared to the regular situation. বোঝা যায় না আমার কথা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, মানে কেন কম হয়েছে সেটাও আমাকে আমাকে মানে এটা বুঝতে হবে। এটা দেখেন, মনে করেন we are trying to look at the dividend history. এখন একটা কোম্পানির 2019, 20, 21 এবং 22 ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি দেওয়া আছে। মনে করেন 2005 সে 5 টাকা দিয়েছে, কারণ হচ্ছে দ্যাট টাইম অস করোনা এফেক্টেড। 2020 এসে সে একটু ভালো হয়েছে 6, এখন এসে 7 দিয়েছে, এখন এসে 8 দিয়েছে। Now if you try to calculate the cost of equity by applying the 5, so you will get one very different cost of equity. Whereas if you apply 8, or if you apply average of 7 and 8, like where COVID situation has been recovered, 7 and 8 is like 7 and 5, 7.5, you can apply and you will get very different cost of equity. So এই ক্ষেত্রে আমি assume করে নিচ্ছি যে আমার যে কারেন্ট ডিভিডেন্ড যেটা আছে that is representative of future trend. এবার কি বোঝা গেছে? স্যার এটা বুঝছি। থার্ডলি আমি বলছি গ্রোথ উইল বি অ্যাটেইনড ইন দ্য ফোরসিয়েবল ফিউচার। মানে আপনি যে 7% গ্রোথ রেট অ্যাসিউম করছেন, দ্যাট উইল বি অ্যাচিভেবল ইন দ্য ফোরসিয়েবল ফিউচার। এটাও আপনার অ্যাজাম্পশন। নাম্বার 4, আপনি বলেছেন কারেন্ট শেয়ার প্রাইস ইজ ফেয়ার বিকজ ইউ আর অ্যাপ্লাইং 210। যদি 210 এর বদলে 190 অ্যাপ্লাই করতেন or 130 অ্যাপ্লাই করতেন, ইউর রেজাল্ট উড হ্যাভ বিন ভেরি ডিফারেন্ট। সো এই জন্য আপনি ধরে নিচ্ছেন যে কারেন্ট যে শেয়ার প্রাইস আছে, these are very fair. So these are the assumptions you have made by default when you are applying this dividend model. এবার কি বোঝা গেছে? কারেন্ট শেয়ার প্রাইস তো প্রশ্নই দেওয়া ছিল। ওরে বাবা, হ্যাঁ এই স্যার, শেয়ার ওইটাকে প্রাইস, কেন এজাম্পশন বলবো? এইটা assumptions তো হচ্ছে, মনে করেন আমার এই যে আপনাদের আসলে বুঝতে অনেক কষ্ট হয়ে যায়। মনে করেন এগেইন শেয়ার প্রাইস আছে, আমি মনে করেন এভারেজ প্রাইস নিচ্ছি, ঠিক আছে? এখানে ছিল মনে করেন 130 টাকা কোভিড সিচুয়েশন, এখানে ছিল 170 টাকা, এখানে ছিল হচ্ছে 180 টাকা, এবং এই সময় এই ছিল 210 টাকা বা 210 pence. Tell me, if you apply 130, তখন আপনার ইয়াটা কেমন হবে? If you apply 180, তখন আপনার কস্ট অফ ইকুইটি কেমন হবে? If you apply 210, তখন আপনার কস্ট অফ ইকুইটি কেমন হবে? So আপনি যে 210 you are applying, which is current, yeah, it is given in the question,
But do you really know whether this price is fair or not? আপনার অনেক সময় শেয়ার প্রাইস বিভিন্ন কারণে সাপ্রেস থাকতে পারে, কি বিভিন্ন কারণে ইনফ্লেটেডও থাকতে পারে শেয়ার মার্কেটে। বুঝতে পেরেছেন? মনে করেন কারেন্ট সিচুয়েশনে মেজরিটি অফ দ্য স্টক দে আর এট দ্য ফ্লোর প্রাইস। সো ইজ ইট দেয়ার ফেয়ার প্রাইস? পসিবলি নো। তো আপনি যদি ফ্লোর প্রাইস অ্যাপ্লাই করে কস্ট অফ ডিভিডেন্ড বের করেন বা কস্ট অফ ইকুইটি বের করেন, তাহলে তো আপনার সেই রেজাল্ট হবে ভেরি ডিফারেন্ট। ফেয়ার প্রাইস ইজ সামথিং ভেরি ডিফারেন্ট। এবার কি আমি বুঝাইতে পারতেছি? এবার বুঝছি স্যার। এবার বুঝছি। তাইলে আমাদের এই যে 210 যেটা দেওয়া আছে, ইভেন দো ইট ইজ গিভেন ইন দ্য কোশ্চেন, বাই ডিফল্ট দ্য অ্যাজাম্পশনস উই হ্যাভ মেড যে দিস 210, ইভেন দো দিস ইজ দ্য কারেন্ট প্রাইস, ইট ইজ ফেয়ার and it will be continued in the foreseeable future, or it will be reasonably adjusted in order to reflect the fair price. So that is the assumptions. Clear? কঠিন লাগে? জি স্যার, অনেক কঠিন লাগছে। স্যার একটু বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে আর কি, তো প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে বুঝতে হ্যাঁ, পারবো। বাট এইগুলা কিন্তু অত কঠিন না। আমি এত কঠিন কি বললাম? ওয়ান মোর টাইম, একবার বলে আমি স্যার শেষ এই যে করব। এখানে একটু মানে আমি বুঝতে পারি না আর কি, এখানে যদি আপনার কনস্ট্যান্টলি তো স্যার শেয়ার প্রাইসটা এখানে বাড়ানো আছে, যেমন 30, 170, 180, 210, কিন্তু এখানে যদি হ্যাঁ, আবার এই 180-র পরে যদি এটা হয়ে যেত 160 হয়ে যেত, তাহলে কি হইতো এটা? তখন কি এটা আমি আমরা তো কারেন্ট সেটাই শেয়ার প্রাইস? বললাম। You see, এখানে যদি 160 নিতেন, তাইলে কি আপনার এই ইয়াটা চেঞ্জ হয়ে যাইতো না? কস্ট অফ ইকুইটি চেঞ্জ হয়ে যাইতো না? জি স্যার। আমি তো এই যে 210 অ্যাপ্লাই করছি না, এই যে দেখেন, তাইলে 210 এর জায়গায় আমি যদি 160 অ্যাপ্লাই করতাম, তাইলে আমার কস্ট অফ ইকুইটি উড হ্যাভ বিন 19%। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। তার মানে আমি যখন 210 অ্যাপ্লাই করছি, আমার অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে আমি ধরে নিছি দিস 210 ইজ দ্য ফেয়ার প্রাইস। এবার বুঝছেন? জি স্যার। কারণ আমি তো I have got multiple share price. Share price changes in every moment. So average of daily, average of monthly, average of quarterly, average of a year, or maybe you look at the past 3 years, you will get very different share price. So the share price we are going to apply in a formula, we assume that that share price is fair. That is the assumption. এবার বুঝছেন? ইয়েস স্যার। না বুঝলে নাই। স্যার এবার আসেন, হ্যাঁ বলেন। স্যার মানে শেয়ার প্রাইসটা কি আমরা ফেয়ার কি এটা মানে বুঝবো কিভাবে স্যার? মানে এটার মানে আরে মাথায় বাবা, ঢুকতেছে এটা না তো স্যার। আপনি যখন নিজে শেয়ার প্রাইসই করতে যাবেন, যেমন ধরেন আই ডু দ্য ভ্যালুয়েশন ইন মেনি কেসেস, তখন আমি বের করি যে এই শেয়ার প্রাইস কোম্পানির ট্রেন্ড দেখে আমি তখন হচ্ছে আই ট্রাই টু ক্যালকুলেট এ ফেয়ার প্রাইস অফ দ্যাট শেয়ার। সো ট্রেন্ডটা দেখে হচ্ছে আপনাকে আমি ইউ এটা ডোন্ট ইয়ে নিড করবো। টু লিসেন টু মি প্লিজ, you don't need to calculate the fair price in this cost of capital calculation. You will be given the price এবং you need to assume that that price is fair. বোঝা গেছে? জি স্যার। হ্যাঁ। এবার আসেন লোন স্টক। লোন স্টকের ক্ষেত্রে আপনি কি অ্যাজাম্পশনস ধরছেন বলেন? What are the assumptions we have made here in the loan stock? The number one assumptions হলো আপনার কারেন্ট যে মার্কেট প্রাইস আছে, এই মার্কেট প্রাইস ইজ ফেয়ার, তাই না? 2 নাম্বার হলো assumptions বলেন, interest rate will remain unchanged, right? So this is another assumption. তারপরে third one is tax rate. আপনি যে ট্যাক্সের কথা বলছিলেন, tax rate will remain constant, মানে in future এটার tax rate ও আমার constant থাকবে. So these are the basic assumptions we have made. স্যার তাই না? ইন্টারেস্ট রেট কি অলওয়েজ আনচেঞ্জড থাকে? বাবা, এটা তো থাকে না, আমি তো সেটাই বলছি, কিন্তু আমি যখন এই কাজটা করছি, so we make that assumptions automatic. মানে আমার ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে অনেক কিছু assumptions এর ভিত্তিতে চলে। সো যখন আমি এটা করছি, so this is the assumptions we are assuming that this 7.2% will remain unchanged at least in Yes, the next sir. 3 years. জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। এবার বুঝছেন? জি স্যার, মানে এটা এজিউম করে নিতে হবে আর কি যে অফ কোর্স, মানে আদারওয়াইজ তো ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট শেষ হবে না। জি স্যার। ঠিক আছে? তাহলে these are the assumptions we have
9. এবার দেখেন they also asked you the justification behind the weightage. এইখানে দেখেন আমরা যে ওয়েটেজটা নিয়েছি শেয়ারস এবং লোন স্টক, so one is 83%, another is 16%. Now look back to your capital structure and you will see you have got multiple components here. 160 million ordinary shares we have seen, share premium account, revaluation reserve, retained earnings, and 7.2% loan stock. So you see, notice you have got an interesting fact here. So আমরা only উপরেরটা ordinary share নিয়েছি and 7.2% loan stock নিয়েছি, but other যে তিনটা component share premium, revaluation reserve, and retained earnings we have not considered that. Why it is so? এটার কারণটা হচ্ছে দেখেন, যখন আমি অর্ডিনারি শেয়ারস এর মার্কেট ভ্যালু নিচ্ছি, অর্ডিনারি শেয়ারস মার্কেট ভ্যালু নিচ্ছি, অটোমেটিক্যালি এটার মধ্যে শেয়ার প্রাইস, শেয়ার প্রিমিয়াম, আর কি ছিল, রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভ, আর যেন কি কি ছিল, জেনারেল রিজার্ভ অর হোয়াট এভার, সো এইগুলা অটোমেটিক্যালি এর ফেয়ার প্রাইসের মধ্যে included থাকে. Therefore you do not need to consider them again. If you consider them again, it will be double counting. আমি কি বোঝাইতে পারি? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, কিন্তু রিটার্ন আর্নিংসটা তো কি এটার মধ্যে থাকবে স্যার? Of course, এটার কারণটা হলো you see, you know the NAV, net asset value. So general investor, they will got to know this is their NAV. So they will, like determine the share price in such a way so that, I mean, it gets reflected in the fair price of the shares. Karon they know that the shareholder are the owner of those NAV. Retained earnings বলেন, revaluation reserve বলেন, তারপরে হচ্ছে শেয়ার প্রিমিয়াম বলেন, যতগুলো ইকুইটির কম্পোনেন্ট আছে এক্সেপ্ট রিটেইন আর্নিংস, আর না বলে আর ই বলি, এগুলা সবগুলার মালিক কারা? জেনারেল শেয়ার হোল্ডার বা অর্ডিনারি শেয়ার হোল্ডার. They already know it. Therefore all are being reflected in the share price of the fair price of the shares. জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, গুড. তাইলে এটা গেল হচ্ছে আমাদের এই ওয়েটেজের একটা বড় অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে এটা. নাও ইউ লুক এট দ্য কোশ্চেন, যে এবার দেখেন যে এইগুলা সলিউশন হয়েছে কিনা আপনার. স্যার ক্যালকুলেট দ্য কোম্পানিজ WCC, এটা আপনার হয়ে গেল. এক্সপ্লেইন ইউর ওয়ার্কিংস এন্ড এনি অ্যাজাম্পশনস, ওয়েট, এনি অ্যাজাম্পশনস হুইচ ইউ হ্যাভ মেড, সো এটাও আমরা করলাম. Justify the basis of weightings which you have used, so you have justified that. Now you say what is your question. অ্যাজাম্পশনের মধ্যে যে বলেন। রিডেমশন ভ্যালু, স্যার অ্যাজাম্পশনের মধ্যে রিডেমশন ভ্যালুটা কোনো অ্যাজিউম করলাম না যে 105 টাকা, ওই যে লোন স্টকের ক্ষেত্রে এটা তো অ্যাজাম্পশন নিলাম না কেন? ওটা আপনি নিতে পারেন, ওটাও নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই. If you wish, assumptions এটার আপনি যদি চান ওটা নিতে পারেন. ঠিক আছে রিডেমশন ভ্যালু ফেয়ার এবং এটা আনচেঞ্জ থাকবে, ঠিক আছে. জি স্যার, হ্যাঁ কিন্তু এটা মোটামুটি লক করা, তো এই জন্য আপনি করতে পারেন. বাট ইন্টারেস্ট রেট কিন্তু উই ডোন্ট নো ফর শিওর, বিকজ ইন্টারেস্ট রেট কুড ভ্যারি, ইট কুড বি ফিক্সড, ইট কুড বি ভেরিয়েবল. সো দেয়ারফর আমরা ওইখানে করে থাকি, আর ওইটা আপনি ইউজুয়ালি বলে না, বাট ইফ ইউ উইশ ইউ ক্যান, দ্যাটস ফাইন. তাহলে নাম্বার এ নিয়ে কি কারো কোনো কোশ্চেন আছে আর? হ্যালো, জাস্টিফাই গুলো কিভাবে? কেন জাস্টিফাই করছি না যে আমরা অর্ডিনারি শেয়ারের 83% নিচ্ছি আর লোন স্টকে 70% নিচ্ছি, কিন্তু we have ignored other three components of equity. So why you have ignored that? Because 18টা ইসের মধ্যে রিফ্লেক্টেড আছে, অর্ডিনারি শেয়ারের মধ্যে রিফ্লেক্টেড আছে. Therefore we have ignored share premium, revaluation, and retained earnings. Clear? জি স্যার, ক্লিয়ার। এই তো, এটাই তো জাস্টিফিকেশন, আর তো কোনো জাস্টিফিকেশন দরকার. আচ্ছা, এবার let's solve number B. Number B তে বলছে explain any criticism which could be made of using figure calculated in A as the discount rate for assessing the investment under consideration by the company. যেটার অন্য কি কি criticism হতে পারে, দেখেন ভালো করে কোশ্চেনটা বুঝেন. Explain any criticism which could be made of using the figure calculated in A as the discount rate for assessing the investment under consideration by the কোম্পানি. সো আমরা ইনভেস্টমেন্টের যে আপনার অ্যাসেসমেন্ট করার যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা আছে বা রেটটা আছে, উই আর গোনা অ্যাপ্লাই দ্যাট বিকজ উই জাস্ট ক্যালকুলেটেড দ্য WSCC. সো এই WSCC যে ইউজ করব ফর
determination or evaluation of investment, what could be the potential criticism of that? তাই না? আপনার এই কোম্পানি তো বলছে যে they are trying to calculate the WSCC so that they can evaluate the potential investment, right? So আপনাকে জানতে চেয়েছে what could be the criticism behind that? এটার criticism অনেক। দেখেন WSCC আমরা ইউজ করব can be used as discounting factor if and only if provided. ঠিক আছে? Number one, business risk of investment remain similar. So let me explain or reflect on that. So business risk of the investment remained similar. Imagine you have got a company which is called garment company. আপনি এখন garment company থেকে you are trying to invest in a maybe tea plant or maybe power plant or maybe very different business. Now tell me one thing. Are the risks similar for garment company and tea plant? দুইটা বিজনেসের রিস্ক সিমিলার? না স্যার, সিমিলার তো হবে না। So business risk are not similar. তাহলে যদি সিমিলার না হয় তাহলে you are not allowed to apply that current WCC as the discounting factor of the potential investment. So the first আপনার assumptions or first point of check যে আপনি you can apply the current WCC for potential investment evaluation provided the potential investment is going to be made in the similar business which carries the similar business risk. ওকে, তার মানে যদি আপনার বিজনেস রিস্কটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ইউ আর নট অ্যালাউড টু অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WCC. নাম্বার 2, ইন্টারেস্ট রেট অফ দ্য বরোয়িং উইল বি সিমিলার। আপনার বরোয়িং এর যে ইন্টারেস্ট রেট আছে এটা আপনার সিমিলার হবে। যদি আপনি পোটেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট করেন এবং সেই ইনভেস্টমেন্ট ইউ আর গোয়িং টু বরো ফ্রম এ ডিফারেন্ট সোর্স এন্ড ইউ নিড টু পে লাইক ইন্টারেস্ট রেট আর হায়ার অর লোয়ার রেট, দেন ইউর WCC উইল বি চেঞ্জড. So আপনি you can apply the current WCC as the evaluation of potential investment provided আপনার যে potential investment রয়েছে সেটার interest রেটের borrowing রেটটা similar হবে। ক্লিয়ার? জি স্যার। Number 3, tax rate remain similar. আপনার কারেন্ট প্রজেক্টের যে ট্যাক্স রেট এটা যদি আপনার ডিফারেন্ট হয়, লেটস সে গার্মেন্ট কোম্পানি এর ট্যাক্স রেট 10-12% and you are trying to invest in a very different business where interest rate tax rate is 27.5%. Come on, WCC will be changed significantly. You should not really apply the current WCC for evaluation of the new investment. Do you get me? জি স্যার। So এই তিনটা হচ্ছে মেজর ক্রাইটেরিয়া। এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া যদি আপনার মিট করে তখন কারেন্ট WCC অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ফর ডিসকাউন্টিং অফ দ্য পটেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট। আর একটা জিনিস আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে যদি পটেনশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইনসিগনিফিকেন্ট বা ইমম্যাটেরিয়াল হয়, insignificant hole, you don't really bother about that insignificant investment. You just apply the current WSCC, even though it is in a very different investment which carries a very different risk and which carries very different interest rate or maybe very different tax rate. It doesn't matter because it is insignificant. So if it is insignificant, don't bother much about that. You apply the current WSCC. That is all right. বোঝা গেছে? কি আমি কি আবার বলবো? জি স্যার, আবার একটু বললে ভালো হয় স্যার।
মানে আমরা শুরু বললাম থেকে। কি, আচ্ছা শুরু থেকে দেখেন আমাদের পুরো কোশ্চেনটা ছিল যে দিস কোম্পানি ইজ ট্রাইং টু ক্যালকুলেট দ্য WSCC so that they can apply in the potential investment evaluation. Now question is, can they really apply the current WSCC in every context? Answer is big no. Company can use the WSCC as discounting factor if and only if business risk of the potential investment remains similar. The example which I have given, you are into the garment business and you are trying to invest in a pharma company. So pharma company carries very different risk profile compared to your garment business because you export garment to abroad, whereas pharma sells in-house within the country, isn't it? So they have got very two different risk profile. তাইলে এই ক্ষেত্রে আপনার you should not really use the current WSCC for evaluation of your pharma business. Is the message clear? জি স্যার। আপনারা স্যার জোর করে স্যার আমার এখানে একটা কোশ্চেন ছিল মানে বোঝার জন্য আর কি। বলেন। স্যার হুম। আমি তো এখানে বলছি যে ইনভেস্টমেন্ট রিমাইন্ড সিমিলার, এখানে তার মানে কি আমি যদি ইনভেস্ট করি অনলি আমার রেডিমেড গার্মেন্টস এ যদি আমি অনলি ইনভেস্ট করি তাহলে কি আমার ইনভেস্টটা WSCC এটা আমি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইউজ করতে পারবো, কিন্তু আমার Right. ইনভেস্টমেন্টটা যদি আমি আবার রেডিমেড গার্মেন্টস এ ইনভেস্ট করলাম, আবার কিছুটা ফার্মাতে ইনভেস্ট করলাম, তখন আমি WSCC টা মানে ইয়াতে করতে পারবো না। রাইট, তখন তাই- আপনি শুধুমাত্র রেডিমেড গার্মেন্টের জন্য যেটা আছে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WSCC, বাট ওয়েন ইউ আর ইনভেস্টিং ইন এ ফার্মা কোম্পানি ইউ নিড টু ক্যালকুলেট সেপারেট WSCC জি স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার, বুঝতে পেরেছি। কনসিডারিং দ্য রিস্ক অফ ফার্মা বিজনেস। এই তো আপনি বুঝতে পেরেছেন। তা না হলে দেখেন মুশকিলটা কি হয়, মানে মানে ইউজ ইউর কমন সেন্স এন্ড ক্রিয়েটিভিটি এন্ড সিম্পল লজিক। তা না হলে তো হোল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড WSCC একটা ক্যালকুলেশন করলেই হইতো। জি স্যার, কারণ বিজনেস separate রিস্কগুলো WSCC করার দরকার নাই। ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ ভেরি করে জিনিসগুলো। Absolutely, because WSCC changes according to the industry. এই তো বুঝতে পারতেছেন, ঠিক আছে? ভেরি গুড। আচ্ছা এবার আসেন সেকেন্ড ওয়ান। সেকেন্ড ওয়ানে আপনাকে বলছে কি ইন্টারেস্ট রেট অফ দ্য বরোইংস উইল বি সিমিলার। ভেরি সিম্পল। মনে করেন আমাদের এই যে কারেন্ট কোশ্চেনে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট কত ছিল? 7.2%। এখন আপনি গার্মেন্ট বিজনেসেই গেলেন এবং ইউ আর ট্রাইং টু গেট দ্য ফান্ড। এখন আপনার এই ফান্ডের ইন্টারেস্ট রেট হয়ে গেছে 8%। কাম অন, should you apply the 7.2% or you should apply the 8% here? বোঝা যায় আমার কথা? যে Yes, আমরা sir. যে WSCC ক্যালকুলেট করছি ওইখানে তো বলা ছিল কত? 7.2%, তাই না? তো আমি 7.2% দেখলাম, whereas the new investment you were planning for, your interest rate is 8%. তাহলে কি আপনার 7.2% অ্যাপ্লাই করা উচিত না 8% অ্যাপ্লাই করা উচিত? 8% অ্যাপ্লাই করা উচিত, কারণ যেহেতু বিজনেসটা ভিন্ন। 8% অ্যাপ্লাই করা উচিত, because 7.2% will not be reflected of that particular investment. So এই জন্য বলছে যে যদি আপনার ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ডেফিনেটলি ইউ শুড চেঞ্জ দ্য WSCC. ওকে, থার্ড remains similar. Tax rate garment করেন আপনার tax rate 15%, and now you are investing in the pharma industry where tax rate is 27.5%. Tell me, why on earth you should apply the current WSCC? Because if you apply 27.5% on the interest rate, your WSCC will be very different than the current one. তাইলে আপনার কি করা উচিত কারেন্টটা বলেন তো, উচিত কিনা? স্যার কোশ্চেনটা বুঝতে পারি না, কারণ নেটের কারণে কথাটা আটকে আটকে আসতেছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আবার বলি। বলছি যে you are into the garment business where tax rate is 15%. Now you are planning to invest in the pharma industry where tax rate is 27.5%. Now you tell me, should you apply the current WSCC of that garment company in that pharma business? Because you have got very different tax rate. জি স্যার, কারণ এখানে তো স্যার 27.5% or 30% ট্যাক্স রেট। জি, তখন তো আপনার ডিফারেন্ট হয়ে যাবে না WSCC, তখন মানে আলাদা আলাদা ক্যালকুলেট করতে হবে। জি এই তো বুঝতে পারছেন, মানে আপনারা বুঝছেন একটু দেরি করে বুঝছেন আর কি, মানে সবগুলো রিলেট করতে পারেন না, তো রিলেট করলে তখন মানে সবগুলো এর মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বুঝতে পারা যায়। I understand where you are coming from, so you are just learning. আচ্ছা একজন রেজ হ্যান্ড করেছে, বিনতি
আশ্রিনা বলুন। Yes, question is you can for a long time. Then আপনার স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। যে আমি তো বিনতিকে ফ্লোর দিয়েছি because she wants to say something. She has raised her hand, but she is not around, I suppose. আচ্ছা উনি আসলে পরে ওনাকে বলে উনি আমি আনসার দিয়ে দেব। আচ্ছা শেষে বলেছে দেখেন ইনসিগনিফিকেন্ট। ধরেন ইউ আর এ ভেরি বিজনেসম্যান to invest in a very small project. এখন you don't literally have time tiny project. So আপনি সেই ক্ষেত্রে যদি এই তিনটার কোনোটাও আপনার ফুলফিল না করে, you apply the current WCC. No one is going to stop you because it is very insignificant compared to your business. So যে আমরা ম্যাটেরিয়ালিটি কনসেপ্ট পড়ছি না আপনার অডিটে বলেন, তারপরে হচ্ছে আপনার কর্পোরেট রিপোর্টিং এ ম্যাটেরিয়ালিটি পড়ছি না, কর্পোরেট রিপোর্টিং অডিটিং, সেম কনসেপ্ট অ্যাপ্লাইজ হিয়ার ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। যে ওকে যদি আপনি ইফ ইউ আর থিঙ্কিং অফ এ ভেরি স্মল ইনভেস্টমেন্ট, ইউ আর ইন আ গার্মেন্ট বিজনেস বাট ইউ আর থিঙ্কিং অফ এ ভেরি টাইনি pharma company compared to your garment business. So you don't need to bother much. You can apply the current WCC if you wish. বুঝতে পারছেন? বোঝা যায়? জি স্যার। এবার আসেন পরের কোশ্চেনে বলছে criticism. Okay. Number 3. আচ্ছা B কিন্তু you need to memorize. You will find this question over and over and again. এটা আপনি অনেক ইয়া পাবেন। মানে this question is coming like quite frequently in many occasions in ICAB and you will find it ICAB too. So number C তে বলছে explain how capital asset pricing model could be used as an alternative means of determining a suitable discount rate for assessment of investment. So যখন দেখেন B এর সাথে each and every question is interrelated. বিতে আপনাকে বলছে যে what could be the potential criticism of using the WSS. Okay, আমরা বলছি গার্মেন্ট বিজনেস ফার্মাতে গেলে you should not use the WSS. আপনাকে সিতে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে তো তখন আমরা CAPM মডেল ইউজ করে আমি অল্টারনেটিভ ভাবে ডিসকাউন্টিং রেট বের করতে পারবো ফর ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি, কিন্তু সেটার প্রসিডিউরটা কি হবে? মানে আমরা তো এতক্ষণ পণ্ডিতি করলাম তাই না যে উই শুড নট ইউজ দ্য কারেন্ট WSC। তাহলে আপনার কোশ্চেন হওয়া উচিত না আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি যদি রিয়েলি ফার্মা ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করি হাউ উই আর গোনা ক্যালকুলেট দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, এটা হওয়া উচিত না আপনার কোশ্চেন। সো সেই কোশ্চেনটাই এখানে করছে নাম্বার সি তে যে হাউ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট when the way of alternative way of calculating cost of capital when risk is similar. রিস্কটা ডিসিমিলার তাহলে আপনি কিভাবে অল্টারনেটিভ ওয়েতে কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করবেন? এইটার স্টেপ অন হলো you need to find out a similar listed company. You are trying to invest in the pharma company, so there are many listed pharma company. You need to find out a similar pharma company, maybe FCA, maybe Renata, and so forth. এই ধরনের যারা লিস্টেড আছে you need to find out a similar listed company. Step 2, look at the beta factor. আপনারা যারা শেয়ার মার্কেটে আসবেন you go to the site and you will find the beta factor. প্রত্যেকটা কোম্পানিতে গেলে you will find the beta. The higher the beta, the higher the risk is. তাই না? বেটা মানে কি? Beta represents systematic risk, right? Systematic risk or market risk which is unavoidable by any means. তাহলে বেটা হচ্ছে basically systematic risk, unavoidable. So you need to look at the beta factor or find out the beta factor.
Step 3, ungear the beta. Ungear the beta means বেটা হচ্ছে দুই রকম হয়। বেটা কয় রকম হয়? দুই রকম। একটা হচ্ছে অ্যাসেট বেটা, আরেকটা কি? ইকুইটি বেটা। ইকুইটি বেটার মধ্যে both debt plus ইকুইটি দুইটার ইম্প্যাক্ট থাকে, আর অ্যাসেট বেটার মধ্যে শুধুমাত্র ইকুইটির ইম্প্যাক্ট থাকে। তাহলে কোন বেটাটা বড় হবে বলেন তো? অ্যাসেট বেটা নাকি ইকুইটি বেটা? স্যার ইকুইটি বেটা স্যার। স্যার ইকুইটি বেটা। ভেরি কারেক্ট, কারণ আমার ইম্প্যাক্ট থাকে এবং এইখানে আনগিয়ার বেটা মানে about the beta, আমরা কিন্তু বেটা মানে হচ্ছে ধরে নেই দিস ইজ বাই ডিফল্ট ইকুইটি বেটা। এখানে দে আর টকিং অ্যাবাউট আনগিয়ার দ্য বেটা মিন্স অ্যাসেট বেটার কথা বলছে। ক্লিয়ার? তার মানে ওই যে এসিআই কোম্পানি বা হচ্ছে রেনেটা কোম্পানি, ওর বেটাটাকে ইকুইটি বেটাটাকে অ্যাসেট বেটাতে কনভার্ট করতে হবে। আমরা কি বুঝতে পারতেছি? স্টেপ 3, এটাকে or adjust the beta using current capital structure. Forget about my spelling. So এটাকে আবার কারেন্ট স্ট্রাকচার, তার মানে আপনি আপনার কারেন্ট ক্যাপিটালে নিয়ে ম্যাথ আছে আমি দেখিয়ে দিব, আপাতত কিন্তু এটা আপনারা মুখস্থ রাখবেন, পরীক্ষায় আসলে আপনারা এটারে মুখস্থ করেই করবেন। ক্লিয়ার? তাইলে এটা কি হলো? নাম্বার 1 যে ওকে আমরা WSCC ইউজ করতে পারবো না, উই আর ইনটু দ্য গার্মেন্ট বিজনেস, উই আর ট্রাইং টু ইনভেস্ট ইন ওয়্যার, সো উই আর নট গোনা অ্যাপ্লাই দ্য WSCC। তখন আপনার কোশ্চেন হবে তাইলে আপনি পণ্ডিত বলেন এখন আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করব? ওকে ফাইন, দেয়ার ইজ অল্টারনেটিভ ওয়ে অফ ক্যালকুলেটিং দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো এটা নাম্বার 1, find out a similar listed company, ACI, রেনেটা, এগুলো আমরা খুঁজে বের করলাম। স্টেপ 2, look at the beta factor, ওইটার বেটা কত আছে সেটা আমরা দেখলাম। The beta represents systematic risk which is unavoidable. Step 3, ungear the beta. Ungear the beta means আমরা বললাম বেটা বাই ডিফল্ট এটারে বলা হয় ইকুইটি বেটা। সো ইকুইটি বেটার মধ্যে ডেট এবং ইকুইটি দুইটার ইম্প্যাক্টই থাকে, সো এটাকে আমরা কনভার্ট করে নিব অ্যাসেট বেটাতে। এটার প্রসিডিউর গুলো আমি পরে একটা ম্যাথের মাধ্যমে দেখিয়ে দিব টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দিস চ্যাপ্টার। এন্ড স্টেপ 3 তে এই বেটাটাকে, যে অ্যাসেট বেটাটাকে আবার ইকুইটি রিগিয়ার মানে কি ইকুইটি বেটাতে কনভার্ট করব ইউজিং দ্য কারেন্ট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। তারপরে আমি সিএপিএম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব, সিএপিএম ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে দেন WSCC বের করব, এন্ড উইল বি অ্যাপ্লাইং দ্যাট WSCC ফর অ্যাপ্রেজিং দ্য ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি। ক্লিয়ার? ওকে, স্যার আমাদের কি ক্লাস শেষে আপনার এই এক্সেলটা শেয়ার করা যাবে? হ্যাঁ ক্লাস শেষে এক্সেল শেয়ার করা যাবে। থ্যাংক ইউ আচ্ছা। স্যার। সে বলছে কি education should include outline strength and weaknesses of model, মানে সিএপিএম মডেলের স্ট্রেংথ এবং উইকনেসেস আপনাকে বলতে বলছে। ওকে, সিএপিএম এর 2-4টা স্ট্রেংথ এন্ড উইকনেস। প্রথমে স্ট্রেংথ বলেন। স্ট্রেংথ হলো, এই আমার স্পেলিং নিয়ে কিন্তু ডোন্ট বদার, এটা অনেক সময় যে যেমন ধরেন এই ঠিক নাই। এটা আমরা এই সিএপিএম এর যে মডেলটা, মডেল লুকস সায়েন্টিফিক, তার বেটাস আর রেডিলি অ্যাভেলেবল। আপনি জাস্ট কোন একটা ওয়েবসাইটে যান, আপনি ওইখানে এটার উইকনেসেস কি কি? দুইটা উইকনেসেস হচ্ছে বেটা যেটা আমরা দেখি দ্যাট ইজ হিস্টোরিক, ঠিক আছে? তারপরে বেটা ক্যালকুলেশন করা হয় স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা দিয়ে, তো এটার মধ্যে ক্যালকুলেশন এরর থাকার পসিবিলিটি ভেরি হাই।
does take into account how the investors be rewarded. মনে করেন আমরা ডিভিডেন্ড মডেলে ডিভিডেন্ডের মাধ্যমে ইয়া করি, বাট সিপিএ মডেলে তো ডিভিডেন্ডের কোনো কথা নাই। তো এখানে আপনি ইনভেস্টরদের কিভাবে রিওয়ার্ডটা ফেরত দিবেন এই কথা বলা নাই। তো এরকম 2-3টা করে করে বলে দিলেই আপনার হয়ে গেল। ওকে, এনি কনফিউশন অর কোশ্চেন? নো কোশ্চেন, তাই তো? আজকে বলছে এক্সপ্লেইন হোয়াট উড হ্যাভ বিন দ্য এফেক্ট অন ডব্লিউএসএসসি ইন থিওরি। জি বলুন। হ্যালো, হ্যালো, ডিতে আমরা বলছি এক্সপ্লেইন হোয়াট উড হ্যাভ বিন দ্য এফেক্ট অন ডব্লিউএসএসসি। ডব্লিউএসএসসি এর উপর এফেক্ট কি হবে ইন থিওরি অ্যান্ড ইন প্র্যাকটিস অফ দ্য কোম্পানি হ্যাভিং এ ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি রেশিও। সো ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি রেশিও থাকলে আমাদের ডব্লিউএসএসসি এর উপর কি তার কথাগুলো কেটে কেটে আসছে। different date equity ratio। ওই যে মেবি ইন্টারনেট ইজ রিয়েলি পুয়ার। এখন কি বলবো, আমি তো আমার মোবাইল দিয়ে আমি যে ইয়া করেছি, হোয়াট স্পট করে তারপরে নিয়ে আসছি। এখন কি একটু ভালো হয়েছে না একই রকম? এখন স্যার একটু ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। কি আর বলবো ইন্টারনেটের কথা। এনিওয়ে, সো এখানে আপনাকে বলছে যে ইম্প্যাক্ট অফ ডব্লিউসিসি হ্যাভিং ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি রেশিও। রিমেম্বার we know there are 3 models we did discuss in our very first class। কি কি মডেল ছিল? এই আমাদের ডিফারেন্ট ডেট ইকুইটি রেশিও হলে ডব্লিউএসএসসি কিভাবে আমাদের চেঞ্জ হয়। ওয়ান ইজ ট্রেডিশনাল থিওরি, মনে পড়ে? ট্রেডিশনাল মডেল, তারপরে এমএম মডেল 1958, তারপরে এমএম মডেল 1963 ভেরি কারেক্ট 1963। সো আপনি এখানে এই মডেলগুলো এক্সপ্লেইন করবেন, বাট ইউ গট টু বি লিটল স্মার্ট হিয়ার। আমাদের ইন দিস পার্টিকুলার সিচুয়েশন ইউ হ্যাভ বিন গিভেন দ্য ইনফরমেশন অফ ট্যাক্স। So যেহেতু ট্যাক্স আছে 1958 doesn't touch base on tax, so you can clearly ignore that and only focus on traditional model and 1963 because 1963 talks about tax। এই দুইটা আমাদের বলে দিলে আপনার অ্যান্সার শেষ হয়ে যাবে। মানে জাস্ট ওইটার কি করবেন, গ্রাফ আঁকিয়ে ছোট করে একটু এক্সপ্লেইন করে দিবেন। পারা যাবে? জি স্যার, পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। গুড, কারণ এটা তো আমরা ইয়া করছিলাম, আগের ক্লাসে দেখছিলাম। এইবার the important message I am trying to give, আমাদের টোটাল কোশ্চেনে মার্কস কত? 24. How much marks is allocated for the arithmetic calculation? Hardly 4 to 5, তাই না? Remaining 20 marks is allocated for justification, clarification, isn't it? And explaining the কি বুঝতে পেরেছি what is the importance of understanding the theory and applying in a context? জি স্যার। দেখেন Yes, sir. আউট অফ 24 আপনার মাত্র 4 মার্কস ম্যাক্সিমাম ডব্লিউসিসি ক্যালকুলেশনের জন্য মার্কস কিন্তু এটা। So you will need to develop this sort of skill. So you do not expect from day one you will understand like us, but you will slowly, when if you keep practicing slowly you will develop and you will pick up and you will be skillful, trust me, slowly। বোঝা গেছে? ওভারনাইটে কিন্তু we don't expect that you will be at this level, but over a period of time you will be at the reasonable level। You know,
you can follow the guidance I'm giving you. Now let's talk about 26. আচ্ছা, আমার আরেকটা রিকোয়েস্ট আছে আপনাদের কাছে, যেহেতু আমি আই এম নট ইন ঢাকা, আমরা এই ক্লাসটা কন্টিনিউ করব উইদাউট ব্রেক, এবং লেটস সে উই ক্যান কন্টিনিউ টিল 9:30 করে আমরা তখন হচ্ছে শেষ করব। ইজ দ্যাট ওকে উইথ ইউ? ওকে জি স্যার, ওকে স্যার। ওকে, আই নো ইট ইজ বার্ডেনসাম, বাট আদারওয়াইজ আবার ব্রেক দিয়ে করে এখানেও আমার জন্য একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ওকে। সো নাম্বার 26 ইজ ইওলো লিমিটেড। এবার আপনারা দেখবেন অনেক কিছু নিজেরাই পারবেন। ইওলো লিমিটেড is a listed company which manufacture Jeep fasteners. Over 90% of its sales are to clothing manufacturers based upon long-term contracts which have provided relatively stable profit over many years. Iolo Limited has 4,050,000 ordinary shares in issue with a market value of 31st August 2000 of 1.50 per share. তাইলে ইওলো লিমিটেডের হচ্ছে 4 মিলিয়ন আছে, 40 মিলিয়ন, এবং তার মার্কেট ভ্যালু কত? 1 টাকা 50 পয়সা। Annual dividend 240,000 just paid represented 60% of the current year's profit available for distribution, and companies expects to achieve an annual return of 25% on its retained earnings. So if you can relate and if you can recall all the theories of calculation of cost of equity, you should be able to tell me which formula we should apply for calculation of equity, and if there is any sort of growth information and how to calculate that growth rate or so forth. I have given you a hint, now give me the answer or help me with your wisdom and understanding, please. বলেন তো, এই যে এটা হচ্ছে আমাদের ইকুইটির ক্যালকুলেশনের জন্য বলছে। তো এই প্রথম প্যারাটা হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি বাই অর্ডিনারি শেয়ারস। তো এটা আমরা কেমনে করতে পারি? Any idea? আচ্ছা, প্রথমে দেখেন এখানে কি ডিভিডেন্ডের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, রাইট? শেয়ার প্রাইস দেখেন, আপনাকে কিন্তু ইউ গট টু বি রিয়েলি স্মার্ট এবং রিয়েলি ফাস্ট ইন অর্ডার টু পিক দ্য রাইট ফর্মুলা টু অ্যাপ্লাই ইন এ কনটেক্সট। মানে আপনাকে কোশ্চেন পড়তে হবে এবং সাথে সাথে বুঝতে হবে যে হুইচ ফর্মুলা ইউ আর গোনা অ্যাপ্লাই। দেখেন এখানে শেয়ার প্রাইস দেওয়া আছে 50, কারেন্ট শেয়ার প্রাইস 1.5, অ্যানুয়াল ডিভিডেন্ড দেওয়া আছে। সো ক্লিয়ারলি ইউ আর গোনা অ্যাপ্লাই দ্য ডিভিডেন্ড ফর্মুলা ফর কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেশন। নাও কোশ্চেন is there any growth in the dividend? Okay, there is no direct clue of dividend growth rate. However, এখানে একটা জিনিস বলা আছে, এটা রিপ্রেজেন্টেড, এই যে ডিভিডেন্ডটা 60% of the current year profit for distribution। তার মানে রিটেনশন করছে কয় পার্সেন্ট বলুন? 40% স্যার। 40% earnings has been retained, এবং কোম্পানিজ অ্যানুয়াল রিটার্ন কত? 25%. Remember, Gordon growth model has been there. Gordon growth model এর আপনার G এর ফর্মুলা equals to R into B. R মানে হচ্ছে রিটার্ন, B মানে হচ্ছে রিটেনশন রেশিও। মনে পড়ে? ভুলে গেছেন? হ্যালো, গ্রোথের একটা ফর্মুলা আছে না, গর্ডন গ্রোথ মডেল? জি স্যার। G equal to আপনারা মনেই রাখেন নাই যে আমি রাইট, equal G to R equals into to R into B। সেই R into B ওই ফর্মুলার মাধ্যমে এটাকে করতে হবে। তাহলে let's solve it. আমাদের টোটাল ডিভিডেন্ড ছিল 2 লাখ, রাইট? শেয়ার কত ছিল? 4 মিলিয়ন না? তাহলে আমাদের ডিভিডেন্ড পার শেয়ার ডিপিএস কত হবে? ওকে, শেয়ার প্রাইস কত?
is 1.5. তারপর আছে আমাদের কি আছে ডিভিডেন্ড শেয়ারস, তারপরে হচ্ছে আমাদের গ্রোথ রেট বের করতে হবে, রাইট? গ্রোথ রেট ইজ নট গিভেন, বাট আমরা একটা জিনিস জানি যে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু গর্ডন জি ইকুয়ালস টু আর ইনটু বি। বি মানে হচ্ছে রিটেনশন রেশিও, 60% ডিভিডেন্ড সে ডিস্ট্রিবিউট করছে, thereby 40% হ্যাভ রিটেন। আর আর মানে হচ্ছে রেট অফ রিটার্ন, তো রেট অফ রিটার্ন ইজ 25%. So effectively D is 10%, তাই না? এবার আপনি অ্যাপ্লাই করেন, তাহলে আপনার কি হবে, equals to D1 হচ্ছে EPS into 1.1 divided by P0 মানে হচ্ছে 1.5 plus D মানে হচ্ছে 0.1. So 14.4% is your K. Are you with me? Hello? Yes, sir. জি স্যার, জি স্যার। Very well. না বুঝলে বলবেন। পরেরটা দেখেন বলছে there are also 1,010,000 irredeemable preference shares of 1 in issue with a market value of 1.5 per share cum dividend at 31st August 2000. তাইলে ওখানে 1 million preference share রয়েছে irredeemable, 10% irredeemable preference shares with 1 in issue with a market value of 1.1. তার মানে এটা যদি cum dividend হয় 1.1, you need to make it ex dividend by just stripping out the dividend amount, and the preference dividend is paid in one installment each year. তাহলে আমাদের এটার market price is 1.1, 10% is the rate, and what should be the cost of preference share? Very easy. আমরা যেটা করব, আপনার শেয়ার প্রাইস কত, 1.1, এটা কি কাম ডিভিডেন্ড। তাহলে এখানে ডিভিডেন্ড কত ছিল, 10% ডিভিডেন্ড বলা ছিল না? তাহলে 10% on the nominal value, 1 times 10. Preference share dividend will never grow. তার মানে এটা আমাদের ডিভিডেন্ড হলো এটা। এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস কত, এটা হবে হচ্ছে 1 হবে হচ্ছে আমাদের এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। আচ্ছা, এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস মিন্স হচ্ছে P0, আমি এটাকে মার্কেট ভ্যালু বলি, তাহলে সুবিধা হবে আপনাদের। মার্কেট ভ্যালু 1.1, তাহলে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস ইজ 1। তাহলে আমাদের কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার কত? As I said, there will be no growth rate, so very simple, 0.1 over on, therefore this is your cost of preference share, 10%. Okay so far? আমরা কি বুঝতে পারতেছি এটা? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। Okay. Acha, third one is really interesting. Current debt financing consists of 2 million of 8% debenture 2002, which are redeemable at a premium of 5% on 31st August 2002. তাহলে এটা হচ্ছে 8% ডিবেঞ্চার 2 মিলিয়ন, যেটা আপনার রিডেম হবে কখন, 31st August 2002 তে 5% প্রিমিয়ামে। এখন আমাদের টাইম কত, this is 31st August, এই যে দেখেন, if you look at the requirement, calculate the YOLO Limited's weighted average cost of capital at 31st August 2000. তার মানে আমরা এখন আছি 2000 এ, এবং এই ডেটটা, এটা রিপেমেন্ট হবে 31st August 2002 তে। তার মানে কয় বছর পরে এটা রিপেমেন্ট হবে? We are at 31st August 2000, so we'll need to pass by another year like 2001,
and then another year, that is 2002. So thereby we need to pass years. So our duration of this particular date is 2 years, isn't it? Key. জি স্যার Interest is payable on 31st August annually and has just been paid. These debentures are known to have an after corporate tax rate of 9% per annum. তাহলে এখানে হয়ে গেছে পুরো ইয়াটা ভালো করে খেয়াল করেন। মুশকিলটা কি দেখেন, মুশকিলটা হলো কারেন্ট ডেট ফাইন্যান্সিং এর এই প্যারাটা খুব কেয়ারফুলি দেখেন। কারেন্ট ডেট ফাইন্যান্সিং কনসিস্ট অফ 2 million of 8% ডিবেঞ্চার্স, মানে এর 8% ডিবেঞ্চার 2 million হচ্ছে ডেট। এইটা রিডিমেবল হবে প্রিমিয়ামে 5% on 31st August 2002, which means after 2 years this amount will be redeemed at premium. তার মানে কি, effectively we need to calculate the cost of debt applying the IRR formula, ঠিক কিনা? জি স্যার। ওকে, যদি আমরা IRR ফর্মুলা বের করতে হয়, one information is missing. What is that? Which important information is missing here? Market value of bond is important. Do you have it here? কে? আমাদের IRR বের করতে গেলে কারেন্ট মার্কেট ভ্যালু দরকার না? জি, ওটা নাই তো So do we ভাইয়া have it? এখানে। জি স্যার। সেটাই তো বলছি যে আমাদের সেটা তো নাই। সো সেই অ্যান্সার গুলা মানে আই এম ট্রাইং টু লাইক আনলক ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল এন্ড লজিক্যাল সিমুলেশন লেভেল। ইউ সি আমাদের 2 million কারেন্ট ইয়ার 8% ডিবেঞ্চার্স এভরিথিং ইজ গিভেন, এবং এটার রিডেমশন হবে 5% আফটার 2 years. All the information are given. One important piece of information is missing, which is মার্কেট ভ্যালু অফ বন্ড অর ডেট। তার মানে এটা কিন্তু আসলে ওইটার জন্য আমরা IRR বের করতে পারবো না। ওকে, কিন্তু পরে আবার বলে দিয়েছে দিস ডিবেঞ্চার্স আর নোন টু হ্যাভ অ্যান আফটার কর্পোরেশন ট্যাক্স কস্ট অফ 9% পার annum। এই ডিবেঞ্চারের আমাদের আফটার কর্পোরেট ট্যাক্স রেট কস্ট কত? 9% পার annum। তার মানে IRR অলরেডি সে ক্যালকুলেট করে দিয়েছে। আমাদের ছিল কত? 8% গিভেন রেট, এবং যেহেতু এটা আমাদের প্রিমিয়ামে হবে তার মানে কি এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট শুড বি হায়ার। সো এটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করে সে বের করেছে দ্যাট ইজ 9% আফটার ট্যাক্স। তার মানে কি এটা হায়ারই হয়েছে। 9% is the IRR or effective cost of the debt. এইটুকু কি বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, এইবার আসেন পরবর্তী ইয়াতে। মুশকিলটা কোথায় দেখেন? মুশকিলটা হলো আপনি তো এটার IRR পেয়ে গেলেন, সরি হ্যাঁ IRR পেয়ে গেলেন, আমি এখানে লিখলাম 9%। আপনারা বুঝেন, একটু সময় নিয়ে বুঝেন আর কি। এবার আসেন হচ্ছে কেডি। কেডি কত? 9%। মানে উই হ্যাভ গট অল দ্য কম্পোনেন্ট, তাই না? অল কম্পোনেন্টের কস্টটা পেলাম। কেই হচ্ছে 14.4, কস্ট অফ প্রেফারেন্স 10, কেডি হচ্ছে 9%, দ্যাট ইজ গিভেন। দেওয়া না থাকলে উই উড হ্যাভ বিন অ্যাপ্লাইড, উই উড হ্যাভ অ্যাপ্লাইড কি IRR মডেল। নাও এইটাকে থেকে যখন আমরা WSCC ক্যালকুলেট করব, তখন উই নিড টু কনভার্ট অল দ্য কম্পোনেন্টস ইনটু দ্য মার্কেট ভ্যালু। মার্কেট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হবে না? মার্কেট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হলে এই শেয়ার, এটা আপনি পারবেন ভেরি ইজিলি। কারণ কি, ইউ হ্যাভ গট দ্য নাম্বার অফ শেয়ারস, ইউ হ্যাভ গট দ্য শেয়ার প্রাইস, সো ইউ উইল বি এবল টু ক্যালকুলেট দ্য মার্কেট ভ্যালু। ফলো মি। When it comes down to the preference share, again, it will be very easier for you because you have got the market value and you have got the number of shares. So you will be able to calculate the market value here very easily. But when it comes down to the KD or date, do you have any clue of the market value?
আমরা যে কোশ্চেন সোফার পড়ছি এখানে কি মার্কেট ভ্যালুর কোনো ক্লু আছে? অ্যান্সার ইজ বিগ নো। তার মানে you need to calculate the market value of KD, otherwise you will not be able to calculate the WSS. Can you follow me? জি স্যার, আমি হচ্ছে মার্কেট ভ্যালুটা বের করতে হবে কেডি। ভেরি কারেক্ট, কারণ আমাদের WSCC বের করতে গেলে আমরা কি বলেছি দেখেন, রিমেম্বার ফার্স্ট স্টেপ ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য কম্পোনেন্ট ওয়াইজ কস্ট। তার মানে কি আমার প্রথম স্টেপ হয়ে গেল, এই যে কম্পোনেন্ট ওয়াইজ কস্ট তো আছে। সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে কনভার্ট অল দ্য কম্পোনেন্টস ইনটু দ্য মার্কেট ভ্যালু। সো কম্পোনেন্ট আমি অর্ডিনারি শেয়ারটা পারবো, প্রেফারেন্স শেয়ারটা পারবো, কিন্তু কেডি তো আর পারতেছি না। সো কেডি যদি না পারি তাহলে হচ্ছে তখন মুশকিল হয়ে গেল না? জি স্যার। তাহলে আমাকে কেডির মার্কেট ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে কেডির মার্কেট ভ্যালু যদি আমাদের কনভার্ট করতে হয়, দেখেন ভ্যালুয়েশন is an art and it is a combination of both art and science. সো ভ্যালুয়েশনের কিছু ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলস, যখন আপনি ভ্যালুয়েশন করবেন ডেট অর শেয়ার অর হোয়াট এভার, আপনি যদি ওই পার্টিকুলার ইনস্ট্রুমেন্টের ক্যাশ ফ্লো, ইয়ার ওয়াইজ ক্যাশ ফ্লো ডিটারমিন করতে পারেন, ইউ শুড বি এবল টু ক্যালকুলেট দ্য মার্কেট ভ্যালু অফ দ্যাট পার্টিকুলার বন্ড অর ইনস্ট্রুমেন্ট। তাহলে আপনার কাজ কি হবে? ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দ্য ক্যাশ ফ্লোজ, ইয়ারলি ক্যাশ ফ্লোজ। দেখেন আমাদের এই বন্ডের জন্য 1 থেকে 2 বছর আমাদের কি রয়েছে? ইন্টারেস্ট রয়েছে, রাইট? সো ইন্টারেস্ট দিতে হবে আমাকে। ইন্টারেস্ট রয়েছে হচ্ছে ইন্টারেস্ট 2 মিলিয়ন রয়েছে আমাদের টাকা। 2 মিলিয়ন মানে হচ্ছে 2 টাইমস 10 টু দি পাওয়ার 6। আমি কিন্তু ওই যে ম্যাথ ইউজ করি, মানে এটা মানে হচ্ছে আমাদের 10 টু দি পাওয়ার 6 মানে হচ্ছে 1 মিলিয়ন ইনটু হচ্ছে 2, তার মানে 2 মিলিয়ন হলো, ইনটু আমাদের ট্যাক্স রেট ইজ 8%, ইউ অ্যাপ্লাই 8%, ইনটু আমাদের আফটার ট্যাক্স হচ্ছে 70%। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ফর্মুলা? স্যার 70% স্যার বুঝতে পারিনি। ওই যে 70% মানে আফটার ট্যাক্স, 30% ইজ দ্য ট্যাক্স Oh. রেট, সো 1 মাইনাস টি। জি স্যার, বুঝতে পারছি। তাহলে সবাই বুঝছি 2 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 6 এটা মানে হচ্ছে 2 মিলিয়ন, সাইন্টিফিক্যালি লিখলাম, ইন্টু 8% ইজ দ্য ইন্টারেস্ট রেট। আমরা নিলাম ইন্টারেস্ট, কিন্তু এই ইন্টারেস্টটা তো হবে আফটার ট্যাক্স, এই জন্য হচ্ছে আমরা 70% নিলাম। সো উই গট আফটার ট্যাক্স, তাহলে কত হলো? 1,12,000 টাকা হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট। সেকেন্ড ইয়ারের শেষে গিয়ে আমাদেরকে আবার এটাকে রিপেমেন্ট করতে হবে, তাই না? প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট করতে হবে। এই প্রিন্সিপাল যে রিপেমেন্ট হবে উইথ প্রিমিয়াম, সো দ্যাট ইজ 2 মিলিয়ন ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 6 ইনটু 1.05, বিকজ এটা 5% প্রিমিয়ামে পেমেন্ট হবে। দেখেন তো এই ফর্মুলা বোঝা যায় কিনা? জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে। ওকে, তাহলে এটা দিয়ে আমরা পেয়ে গেলাম। ওকে, কিন্তু এটা কেন হইলো না বলেন তো? এই যে হয়েছে, এটাকে আমরা এখন ডিসকাউন্ট করব 9% দিয়ে, বিকজ আমাদের এফেক্টিভ রেট ইজ 9%। তাহলে কি হবে? 1 মাইনাস 1 ভাগ 1.09 to the power n divided by 0.09. Okay, so you got divided by 1.09 square. Okay, এবার আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করি, and that is the market value of bond. You see, আপনারা ভ্যালুয়েশনের একটা বেসিক কনসেপ্ট শিখে গেছেন। যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের যদি আপনি ক্যাশ ফ্লো বের করতে পারেন এবং তাকে যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেটে আপনি ডিসকাউন্টিং করতে পারেন, then you will be able to calculate the fair value of that particular instrument. সো এখানে আমরা কি করেছি? ওই পার্টিকুলার ডেটের যে 1 থেকে 2 বছর ইন্টারেস্ট দিবে আফটার ট্যাক্স সেটাকে নিয়েছি, এবং 2 বছর পরে যে প্রিন্সিপাল রিপেমেন্ট হবে উইথ প্রিমিয়াম সেটা নিয়েছি, দ্যাট ইজ মাই ক্যাশ ফ্লো। এবং এইটাকে আমরা হচ্ছে 9% is our cost of capital actually for this particular bond, even though rack rate is 8%, nominal rate is 8%, that is not representative.
We need to apply that 9% করে আমরা এটার মার্কেট ভ্যালু বের করলাম। Now you have got the market value of all three components including equity, preference share and debt. Will you be able to calculate WSCC now? Yes, sir. সবাই পারবো আমরা? So I Yes, sir, suppose পারবো। যে all of you will be able to solve. So with that assumptions, I'm moving on to the next question. So তাইলে calculate the YOLO Limited's weighted average cost of capital. আমাকে একটু বলেন তো before I move on to the next question. আপনারা what did you understand from these two questions? আমরা দুইটা জায়গায় weighted average cost of capital calculate করলাম so far. So what is your basic understanding? What is your key takeaway from this class? নাকি কোনো কি takeaway নাই? যে কিছুই আছে এত কিছু বগর বগর করছেন? We স্যার didn't আছে understand. কিন্তু মানে আমরা তো বুঝতে পারতেছি না মানে কোনটা 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 বলবো স্যার। আমরা যে বুঝতে পারতেছি না যে কোনটা বুঝতেছি না, তাই তো? আচ্ছা দেখেন, কি টেকওয়ে হলো নাম্বার 1, আমাদের ম্যাথমেটিক্স ইম্পর্টেন্ট বাট থিওরি ইজ ফার মোর ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ নাম্বার 1। সেকেন্ড কথা হলো, বাই জাস্ট নোয়িং দ্য ম্যাথস you cannot ensure the pass in the CA exam. Third question is, you need to look at the question. You need to identify what are the models or what are the theory formula you are going to apply. এবং ওইখানে অনেকগুলা মিসিং পিস থাকবে, সেইগুলাকে আমার ফর্মুলাটা মনে করে সেটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। যেমন আপনি ইওলো লিমিটেড এর কথা ধরেন, ইওলো লিমিটেড এর there was no clue of the growth, but from that two piece of information I helped you to identify there is a growth component, তাই না? ওই যে গর্ডন গ্রোথ মডেল। When it comes down to the date, so date এর সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারতেছিলেন না যে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস ইজ মিসিং এন্ড কি IRR effective interest rate is given. So in this situation you need to calculate the market value of and how to calculate that. So in a particular situation which formula you need to apply and how, that is the thing you need to develop. আপনি যখন এটা more and more practice করবেন তখন এটা হবে। আপনি যদি if you think on the exam hall you will be able to identify and you will be able to apply, you are going to make a big blunder, trust me. বুঝতে পারছেন? So you got to practice and practice. Yes, sir. More practice. তাহলে বি তে বলছে, examine how YOLO Limited should arrive at an appropriate discounting rate to use for calculating the net present value of the new project. যে আমাদের নিউ প্রজেক্টের যদি আমরা ডিসকাউন্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে আমরা appropriate discounting factor বের করব। In doing so, assess in detail the comments of the accountants and director. এখানে অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ফাইন্যান্স ডিরেক্টর কি বলেছে আমরা একটু দেখি। YOLO Limited intends to expand its activities into a new type of product called Super Volcano. So সে একটা YOLO Limited একটা নতুন প্রোডাক্টে যাচ্ছে, Super Volcano. আচ্ছা বলেন তো, when you get this bit of information, your mind should be struck with risk. যে Super Volcano যখন আমি ইনভেস্ট করতে যাচ্ছি, does it carry the similar business risk? না স্যার, Clear? সিমিলার হবে যে না। আমরা নতুন একটা প্রোডাক্টে ইনভেস্ট করতেছি, does it carry the similar business risk? That is the question you should ask. নো স্যার। বুঝে গেছে? Yes, sir. Okay. This expansion would involve a considerable initial outlay. So it would involve considerable initial outlay. It means your capital structure might get changed. Oh, আচ্ছা আপনাদেরকে তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি এখানে মিস করছি। My bad. Just 1 second. Let me take you back there. Important জিনিস হচ্ছে ওই যে আমরা WSCC এর একটা দেখছিলাম না, যে বিজনেস রিস্ক রিমেইনস সিমিলার, ইন্টারেস্ট রেট অফ দ্য বরোইংস, ট্যাক্স রেট রিমেইনস সিমিলার। এইখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ ওই যে মিক্স অফ ক্যাপিটাল, ঠিক আছে, মিক্স অফ ডেট এন্ড ইকুইটি রিমেইন সিমিলার। কারণ এইটা চেঞ্জ হয়ে গেলে তো WSCC চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাই না? মনে করেন আমার কারেন্ট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আছে 60-40, if it changes to 70-30, if it changes to 50-50 or any other direction, তাহলে কি আমার ইয়াটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না? WSCC চেঞ্জ হয়ে যাবে।
Yes, sir. সো এইটা আমি এই কোশ্চেনটা দেখে মনে পড়লো যে আমাদের এই সুপার ভলকানোতে ইনভেস্ট করতে গিয়ে সিগনিফিকেন্ট ইনিশিয়াল আউটলে লাগতেছে। সিগনিফিকেন্ট ইনভেস্টমেন্ট লাগলে কোশ্চেন হলো যে আমাদের কারেন্ট যে ক্যাপিটাল মিক্সটা আছে এই মিক্সটা কি সে করতে পারবে কিনা, মেনটেন করতে পারবে, and a significant degree of uncertainty, তার মানে কি আমার রিস্কটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Company intends to use net present values to assess its viability. There is some confusion, however, as to the most appropriate rate to use for discounting. So এখানে confusion আছে যে কোন discounting rate সে use করবে। Company's new accountant argues we are probably going to use debt finance for the new project, so we should use cost of debt for discounting. So নতুন প্রজেক্টে সে পুরোটাই debt দিয়ে নিবে. Therefore, the new accountant, possibly like a junior accountant, he's suggesting we should apply the cost of debt. আমাকে বলেন তো, which rate is higher, cost of debt or cost of equity? By this time, you know the traditional theory and MM theory. So which cost is higher, equity or debt? কি কোন কম্পোনেন্টের কস্ট হায়ার, ডেট অর ইকুইটি? স্যার ডেট স্যার। ডেট। আপনাদের তো আমি যে পড়াই কিছুই আপনারা মনে রাখেন না। আপনারা ওই যে ইসের কথা মনে আছে, এই যে আপনাদের ট্রেডিশনাল থিওরি, যে আমাদের ডেট হচ্ছে ইউজুয়ালি লোয়ার হয়, কারণ কি ডেট হোল্ডার্স দে গেট দ্য ইন্টারেস্ট এট এ প্রিডিটারমাইন্ড রেট এবং দেয়ার অ্যামাউন্ট ইজ ফেয়ারলি গ্যারান্টেড বিকজ ইউজুয়ালি ইট ইজ মর্টগেজড অর ব্যাকড বাই অ্যাসেট অর সামথিং, and in case of liquidation they will have the first preference or priority, isn't it? তাই না? First right for the repayment, এই জন্য ডেট হোল্ডারের কস্ট লোয়ার হয়। On the other hand, equity holders bears the entire risk এবং therefore and they get the residual amount after paying the debt holders preference shares. If there is anything left, that goes to the pocket to the equity holders. এই কারণে ইকুইটি হোল্ডারের কস্টটা, they basically, since they carry the higher amount of risk, they demand higher amount of return. এই জন্য ইকুইটি হোল্ডারদের কস্ট অনেক বেশি হয়। আপনারা থিওরি ভুলে যান কেন? Do you agree? স্যার Yes, আমি sir. equity আচ্ছা, তাইলে জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট যে বলতেছে যে সুপার ভলকানো প্রজেক্টের পুরো ফাইন্যান্সটা আসবে ডেট থেকে, দেয়ারফোর ওই ডেটের কস্টটাই ডিসকাউন্টিং হিসেবে ইউজ করা উচিত। If projects are more than cost of interest paid on the date, we make profit. If it earns less, we make a loss. এখন আপনারা বলেন তো, do you agree with the comment of the junior accountant? Yes or no? দেখুন, yes, no, we don't agree. ইস্যুটা হলো কি, আমাদের সুপার ভলকানো প্রজেক্টের পুরো ফাইন্যান্সিংটা আসতেছে হচ্ছে ডেট থেকে। এই জন্য জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্টের মনে হচ্ছে যেহেতু পুরোটা ডেট থেকে আসতেছে, সো আমাদের ডেটের রেটটাই ইউজ করা উচিত। কামন, সো দেয়ার আর ইকুইটি হোল্ডার্স, তাই না? সো ইকুইটি হোল্ডার্সরা তখন হায়ার রেটে রিটার্ন চাইবে বিকজ দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট ইজ গোয়িং টু বি সিগনিফিকেন্টলি রিস্কি বিকজ অফ দ্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেট। সো এই কারণে যদিও সে বলতেছে এই পার্টিকুলার প্রজেক্টে ডেট আছে, কামন, ইউ নিড টু থিঙ্ক অফ দ্য এন্টায়ার কোম্পানি। এন্টায়ার কোম্পানিতে তো ইকুইটি হোল্ডার্স আছে, সো ইকুইটি হোল্ডারদের রিস্কটা বেড়ে যাচ্ছে। So therefore, for the sake of evaluation, you should not use the date, you should apply the WSSC. আর ডেট হলে যেটা হবে দেখেন, লোয়ার ডিসকাউন্টিং রেট হলে তখন কি হয়, আপনার প্রেজেন্ট ভ্যালু বেড়ে যায়, তাই না? বুঝে না? Yes, sir. আচ্ছা, আপনাদেরকে এক্সেলে একটা মজার জিনিস দেখাই, তাইলে আপনারা এই করবেন। মজার জিনিস বলতে হচ্ছে এই জিনিসটারই এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করি। মনে করেন ওর একটা কোম্পানি আছে, এটার একটা প্রোডাক্ট আছে, ওর নাম হচ্ছে ভলকানো, রাইট? That company is trying to bring a new product called Super Volcano. এবং এটা হচ্ছে মনে করেন XYZ কোম্পানি। ওকে,
XYZ কোম্পানির এই যে ভলকানো যে ইনভেস্ট করছে, ভলকানোতে হচ্ছে আপনার ইকুইটি ইনভেস্টও আছে, আবার ডেট ইনভেস্টও আছে। ওকে, এখানে এটাও আছে, এখানে এটাও আছে, এখানে ইকুইটি নাই, এখানে ডেট আছে। এখন আমাকে একটা জিনিস বলেন তো, এই সুপার ভলকানোতে ডেট ইনভেস্টমেন্ট করার ফলে আমার XYZ এর শেয়ার হোল্ডারদের রিস্ক বাড়লো না কমলো? স্যার বাড়বে স্যার। That's what I'm trying to say. So junior accountant বলতেছে সুপার ভলকানো যেহেতু পুরোটাই ডেট ফাইন্যান্সিং, সো আমার এটা ডেট দিয়ে ডিসকাউন্টিং করা উচিত। কাম অন, এখানে আজ যে আরেকটা লেয়ার রয়ে গেছে সেটা আপনি চিন্তা করতেছেন না? ইকুইটি হোল্ডার, ওই ইকুইটি হোল্ডারদের রিস্ক তো বেড়ে যাচ্ছে, বিকজ ইভেন দো ইউ আর ফাইন্যান্সিং দ্য এন্টায়ার অ্যামাউন্ট ফ্রম ডেট ফর সুপার ভলকানো, risk of the equity holders shoots up, skyrocketing because of the huge amount of debt. জি স্যার, কারণ ডেট হোল্ডাররা তো এইটা রিস্ক নিবে না। নিবে না তো, এই তো আপনারা বুঝতেছেন, ডেট হোল্ডাররা এই রিস্ক নিবে না। আপনারা তো শুধুমাত্র সুপার ভলকানোকে চিন্তা করতেছেন। ইউ নিড টু থিংক অফ দ্য এন্টায়ার কোম্পানি পার্সপেক্টিভ। বোঝা গেছে? জি স্যার। গুড। এইবার আসেন ওই জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্টের ইয়াটা দেখেন। মনে করেন আমাদের 8% ইজ দ্য ডেট রেট এবং 12% ইজ দ্য WSCC রেট। তো সি হাউ ডাজ ইট ডিফার দ্য ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। মনে করেন আমি 1000 টাকা ইনভেস্ট করছি, করে আমি প্রথম বছর পেয়েছি 500 টাকা, পরের বছর আই গট 600, পরের বছর আই গট 700 similarly, and these are the years and same cash flow pattern you will have in the same series. Now আপনাকে যদি আমি NPV ক্যালকুলেট করতে বলি এই প্রজেক্টের NPV, what you are gonna do, you are gonna take the rate, এটার সাথে হচ্ছে আপনি এই ভ্যালুগুলা নিবেন, নিয়ে আপনি এটার এনপিভি বের করলেন, রাইট? 493। তার মানে 8% হলে আপনার এনপিভি কত হয় আর 12% হলে এনপিভি কত হয়? দেখেন 8% 493, আর যখন আপনি 12% নিয়ে গেলেন তখন আপনার এনপিভি বিকামস 377। সো হুইচ ওয়ান ইজ হায়ার, 8% or 12%? স্যার 8%। 8%। তার মানে হচ্ছে the higher the discounting rate, the lower the NPV. সো আমার ডিসকাউন্টিং রেট যখন বেশি হয়ে যাবে তখন আমার এনপিভি কমে যাবে, কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি এটা আমার রিস্কিনেস অফ দ্য প্রজেক্টকে কনসিডার করে। আর ওই যে জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট বলছে ডেট 8% নিবে, ওইটা নিলে তো আপনার এনপিভি বেশি হয়ে যাবে। দেন আপনার স্টেক হোল্ডার্স অর ডিরেক্টরস দে উইল গেট দ্য ভেরি মিসলিডিং ইনফরমেশন। তারা তো এত ফাইন্যান্স বোঝে না, তাদের এত বোঝারও দরকার নাই। You being the accountant or CFO, this is your responsibility to apply the appropriate discounting rate and to tell the right story to the stakeholders. So আপনি যদি 8% নেন জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্টের কথা শুনে, তাহলে আপনি তো এনপিভি বাড়াই দিবেন, আপনি তো রিস্কটাকে কনসিডার করতেছেন না। এবার বোঝা গেছে কি? এবারও লাস্টের টুকু বুঝলেন? স্যার, লাস্টের টুকু বুঝতে পারিনি যে ওই 377 আর 493 এটার মধ্যে পার্থক্যটা এটার যেহেতু কম বেশি। পার্থক্যটা হলো, যদি আপনি মনে করেন এই 8% হলো ডেটের রেট, ওকে, মনে করেন আমার সুপার ভলকানো থেকে এই ক্যাশ ফ্লো আসবে, আর এই 12% হচ্ছে WSCC। তো আপনি যদি জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্টের কথা শুনে 8% অ্যাপ্লাই করে যদি প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করেন, তাহলে কত হবে? 493। তার মানে ডিরেক্টরস উইল বি থিংকিং, ও দিস ইনভেস্টমেন্ট ইজ রিয়েলি গুড, বাট দে ওন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাইড 8% বাই লিসেনিং টু ইয়োর জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট, তাই না? Who doesn't pause the right skill or right education on this finance. এখন whereas if you apply 12%, which is the appropriate discounting rate for the super volcano cash flows, তখন আপনার প্রেজেন্ট ভ্যালু কত হবে? 377, which is significantly different than 493. স্যার আমি এটা এবার বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এই দুইটার মধ্যে মানে যেহেতু কমটা আমার রিস্কি কম কেন স্যার, এটা যদি একটু এক্সপ্লেইন করতেন। আরে বাবা, রিস্কি কম মানে কি? আপনি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর যখন আপনি বাড়িয়ে দিবেন, অটোমেটিক্যালি ইওর এনপিভি উইল বি লোয়ার। তার মানে হচ্ছে দ্যাট রিফ্লেক্টস দ্য প্রপার রিস্ক অফ দিস পার্টিকুলার সুপার ভলকানো। আমার একই ক্যাশ ফ্লো ইউজ করছি, একই ক্যাশ ফ্লো ইউজ করে, কিন্তু আমি যখন ডিসকাউন্টিং রেট বাড়িয়ে দিচ্ছি আমার এনপিভিটা কমে যাচ্ছে। মানে আমাকে পেইড মানে কি? ডেট হোল্ডারদেরকে পেইড করতে হবে, এটাই কি? না, ডেট
পেইড না, এটা হচ্ছে রিস্ক অফ দ্য বিজনেস। ও জি স্যার, বুঝতে পেরেছি, এটাই মানে আমি Either বুঝতে way পারতেছিলাম আপনাকে না, ডেট এটাকে রিস্ক হোল্ডারদেরকে নাকি। পেমেন্ট করতে হবে। সো এইটা তো বেসিক্যালি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হচ্ছে প্রজেক্ট স্পেসিফিক। সো এটার মানে হলো আমি যদি 8% নিয়ে এটাকে করি, তার মানে ইট মাইট গিভ দ্য মিসলিডিং ইনফরমেশন, আমার এনপিভি বেড়ে যাবে, ওকে ইউ গো অ্যাহেড এন্ড ইনভেস্ট, whereas what if the project fails? তো আপনার তো এখানে তো ইয়া হলো না, what if the cash flow changes significantly, তখন তো একটা মুশকিল হয়ে যাবে। বাট আপনি যদি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বেশি নিয়ে থাকেন, তখন কিন্তু অটোমেটিক্যালি ওই রিস্ক গুলা ওইটার মধ্যে কনসিডার হয়ে যায়। আমার রিস্কটা কম হবে আর কি, এটাই স্যার, বুঝতে পেরেছি। রিস্কটা কম হবে না, রিস্কটা কনসিডার করছেন আপনি, রিস্ক বেশি বলেই তো আপনি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বেশি নিচ্ছেন। স্যার এখানে কি রিস্কটা কনসিডার করলাম নতুন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে, স্যার নতুন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দিয়ে যে ডাব্লিউসিসি অ্যাবসলিউটলি। আরে এই জিনিসই তো আপনাদেরকে বললাম যে আপনার যখন ক্যাপিটাল মিক্স চেঞ্জ হয়ে যাবে, যখন আপনার ইয়ারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, যে সরি ট্যাক্স রেট চেঞ্জ হয়ে যাবে, যখন আমার ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হয়ে যাবে, ইউ নিড টু ক্যালকুলেট দ্য ডাব্লিউএসএসসি আপনার নতুন করে, তারপরে সেটা অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো ওই সুপার ভলকানো তো আপনার নতুন প্রজেক্ট, এখানে রিস্কি চেঞ্জ হয়ে গেছে, বুঝছেন? জি স্যার, স্যার বুঝতে পেরেছি, ক্লিয়ার। এখন বুঝতে পেরেছি। অনেক সময় টময় নিয়ে তারপরে বুঝে না। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আসেন কোম্পানিজ নিউ অ্যাকাউন্টেন্ট, এটা তো আমরা বলছে। এবার ফাইন্যান্স ডিরেক্টর দেখেন বলছে, ফাইন্যান্স ডিরেক্টর will probably use a project if it goes ahead, but I still favor using the current for discounting as it applies our overall cost of finance. So finance director সে useful. Current WSSA শোনা যাচ্ছে না। বলছি যে কারেন্ট WSSA এবার শোনা যায়? এখন শোনা যাচ্ছে। বলছি যে আমরা মানে এই যে ফাইন্যান্স ডিরেক্টর বলছে যে কারেন্ট WSSC ইউজ করতে হবে। কারেন্ট WSSC আমরা কখন ইউজ করতে পারবো? যখন সিমিলার হবে স্যার, কি সিমিলার হবে? ইন্ডাস্ট্রি সিমিলার হবে, ইন্ডাস্ট্রি সিমিলার হবে, রিস্ক সিমিলার হবে, ক্যাপিটাল সিমিলার হবে স্যার। সিমিলার হবে, ইন্টারেস্ট রেট সিমিলার হবে। এখানে কি হচ্ছে, এখানে বলছে সুপার ভলকানো হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোডাক্ট, এবং এটা কনসিডারেবল ইনিশিয়াল আউটলে লাগবে, সিগনিফিকেন্ট আনসার্টেনিটি রয়েছে, এবং এটার পুরো ফাইন্যান্সটা হবে ডেট থেকে। তাইলে কি আমার ওই যে কন্ডিশন গুলা ডাজ ইট মিট? না স্যার, এটা মিট করছে না। তো ওইগুলা তখন আপনি বলবেন যে আমরা কারেন্ট WSSC ইউজ করতে পারবো ইফ ইট মিটস দিস ক্রাইটেরিয়া, এবং তার এগেইনস্টে লিখবেন এই ক্রাইটেরিয়া এই জায়গায় মিট করতেছে না, এই ক্রাইটেরিয়ার এখানে ডেভিয়েশন হচ্ছে, দেয়ারফর এই যে ফাইন্যান্স ডিরেক্টর যেটা বলতেছে এটাও ঠিক বলতেছে না। দেয়ারফর আপনার কনক্লুশন হচ্ছে দ্য জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট এন্ড দ্য কমেন্ট অফ দ্য ফাইন্যান্স ডিরেক্টরস আর নট কোয়াইট রাইট অর ইনঅ্যাকুরেট। বোঝা গেছে? জি স্যার, এখন বুঝতে পেরেছি। এখন বুঝতে পেরেছি, ভেরি ওয়েল। Number 2 তে বলছে examine the possible consequence for each type of capital and for weighted average cost of capital from accepting the new project. Refer where appropriate to your calculations above, but further calculations are not required. এইটা বলছে যে আপনার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট অফ দা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের কি ইম্প্যাক্ট হয় সেটা আপনাকে এক্সামিন করতে বলছে। এইটা বেশি না, প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আপনি 2-3টা করে পয়েন্ট লিখবেন। দেখেন আমাদের কস্ট এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ইউজুয়ালি উই হ্যাভ গট ডেট, we have got preference shares, we can say broadly preference shares, and yes sir, we have got equity. Now if we talk about the date, it carries the lowest amount of এটার কস্ট হচ্ছে লোয়েস্ট হয়। কারণ কি ডেটের কস্ট হচ্ছে আপনার লোয়েস্ট হয়, কারণ হচ্ছে ও তো অত রিস্ক নিতে হয় না, এরা তো ফেয়ারলি ইয়া পায়। তারপর প্রিফারেন্স শেয়ার স্যার, প্রিফারেন্স শেয়ারও তো না স্যার না না সেম। রেফারেন্স না, আগে ডেট তো এখনো শেষ হয় নাই, ওর কস্ট লোয়েস্ট হয়, এটা ট্যাক্স বেনিফিশিয়াল, তাই না? কারণ এই ইন্টারেস্ট তো আপনি ট্যাক্সে চার্জ করে দিতে পারেন, তাই তো? এবং এটা
ইকুইটি কস্টকে ইনক্রিজ করে, কারণ যখন ডেট বাড়ে অটোমেটিক্যালি ইকুইটি হোল্ডারদের রিস্ক বেড়ে যায় এবং এটা ইকুইটি হোল্ডারদের কস্টকে ইনক্রিজ করে। ক্লিয়ার? তাহলে ডেটের কস্ট কি লোয়েস্ট, এটা ট্যাক্স বেনিফিশিয়াল, however it increases the cost of the equity holders. Is that okay? জি স্যার, ওকে। Okay, let's talk about preference share. Preference share এর কস্ট হচ্ছে মডারেট হয়, বেশিও না কমও না, মানে এটা হচ্ছে ডেটের থেকে বেশি বাট ইকুইটি হোল্ডারের থেকে কম। এইটা ট্যাক্সে বেনিফিশিয়াল না, কারণ যদি মানে এটা ইকুইটি ফর্মে হয় এটা ট্যাক্স বেনিফিশিয়ালের কোনো কোশ্চেন নাই। এইটা ইট ইনক্রিজেস দ্য কস্ট অফ ইকুইটি, কারণ ইকুইটি হোল্ডার যখন ইউ হ্যাভ গট ডেট, দেন অ্যাগেইন ইউ গট ফাইন্যান্সিং ফ্রম দ্য প্রেফ শেয়ার, তাহলে কি হলো আপনার ডেটকে আগে পেমেন্ট করতে হবে, প্রেফারেন্স শেয়ারকে আগে পেমেন্ট করতে হবে, এন্ড ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং লেফট দ্যাট গোস টু দ্য ইকুইটি হোল্ডার্স। তার মানে কি প্রেফারেন্স শেয়ারের জন্য আবার এডিশনাল রিস্ক চলে আসতেছে ইকুইটি হোল্ডারদের, এই জন্য ইকুইটি হোল্ডাররা তখন আরো বেশি ডিমান্ড করে, রিটার্ন ডিমান্ড করে। এটা কি বোঝা যায়? কি স্যার ক্লিয়ার স্যার। এবার আসেন ইকুইটি হোল্ডার্স। ইকুইটি হোল্ডার্স দে আর দ্য আলটিমেট risk taker. They get the residual amount. Residual amount means after settling down the debt holders and preference shares. So if there is anything left, তখন হচ্ছে equity holder পায়, and therefore that cost is the highest. Now, আমাদের কোশ্চেন আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখলাম। How does it impact the WSCC? Debt holder WSCC কে রিডিউস করে, যেহেতু তাদের কস্টটা কম, ইন্ডিভিজুয়াল ডেটের কথা বললে সে হচ্ছে আপনার WSCC কে কমিয়ে দেয়। প্রেফারেন্স শেয়ার WSCC কে মডারেটলি ইম্প্যাক্ট করে বা ইনক্রিজ করে, ইকুইটি হোল্ডাররা WSCC কে কি সিগনিফিকেন্টলি বাড়িয়ে দেয়। Are we all good? বলেন, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন। হ্যালো, স্যার একটা কোশ্চেন করতাম, মানে এটার রিলেটেড না, বাট মানে আবার জানার ইচ্ছে ছিল আর কি, যেহেতু ফাইন্যান্স কস্ট রিলেটেড। হুম, স্যার আমরা তো বলেন। যখন ইনকাম স্টেটমেন্টটা করি তখন তো আমরা ফাইন্যান্স কস্টটা হচ্ছে বাদ দিয়ে তারপর হচ্ছে আমরা ট্যাক্সটা চার্জ করি, তখন তো ফাইন্যান্স ট্যাক্সটা কস্ট বাদ দেওয়া মানেই তো আপনার ইয়া হয়ে গেল, আপনি ইনকাম কমে গেল। ইনকাম কমে যাওয়া মানে কি আপনি তখন কম ট্যাক্স দিতে হবে আমার না। ওইটা কোশ্চেন, আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে, তো যারা আমি ফাইন্যান্স কস্টটা মানে আমার তো একটা চার্জ, কিন্তু অন্যজনের জন্য তো এটা ইনভেস্টমেন্ট, কিন্তু এটার উপর তো আমরা ট্যাক্সটা কাটি না, মানে কোম্পানি কাটে না। তো কোম্পানি মানে এটা কিভাবে কাটে বা কখন কাটে, এটা যদি স্যার কোম্পানি একটু কাটে না explain মানে করতেন। কি? কোম্পানির তো এটা খুব সিম্পল, আপনি তো আপনার কোম্পানির একটা আর্নিং আছে না, কোম্পানির একটা প্রফিট বিফোর ট্যাক্স আছে। প্রফিট বিফোর ট্যাক্স এর থেকে কি আপনি ইয়াটা বাদ দিবেন না, ইন্টারেস্টটা? জি স্যার। তো যখন আপনি ইন্টারেস্টটা বাদ দিবেন তখন কি প্রফিট মানে বাড়বে না কমবে? আমার আমার কোশ্চেন হচ্ছে কোম্পানি এটা মানে ক্যালকুলেট করে কিভাবে, এটা ফিনান্সিয়াল আই ডোন্ট স্টেটমেন্টে। মিক্স আপ, আমাকে আগে ফলো করেন। এখানে দুইটা পার্টি, একটা হচ্ছে ইনভেস্টর আর একটা হচ্ছে কোম্পানি। So we are talking on behalf of the company. আমরা কিন্তু we are not concerned about the individual. Individual এর issues different. Individual এর কাছে এটা ইনকাম, আর আমার কাছে কি কোম্পানির কাছে দিস ইজ অ্যান এক্সপেন্স। বোঝা যায়? জি স্যার। So we are very concerned with the corporate and আমরা তো ইন্ডিভিজুয়াল টাইনি জিনিস নিয়ে কাজ করতেছি না। এখন আপনি আমাকে বলেন, যখন আপনার যে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স আছে আপনি ওইখানে যদি ইন্টারেস্ট চার্জ করেন, ইন্টারেস্ট চার্জ করলে প্রফিট বিফোর চার্জ উইল বি ইম্প্যাক্টেড পজিটিভলি অর নেগেটিভ?
স্যার নেগেটিভলি স্যার ইমপ্যাক্ট হবে। নেগেটিভলি, তার মানে আপনি খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল হ্যালো 10 টাকা প্রফিট এন্ড স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না। ইন্টারনেট ঝামেলা করতেছে। বলছি জি স্যার। ইমাজিন যে আপনার প্রফিট ছিল 10 টাকা, এবার শোনা যায়? জি স্যার এবার শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, আচ্ছা 10 টাকা আপনি ইনভেস্ট কত হলো, প্রফিট কত হলো ইন্টারেস্ট মাইনাস করার পরে? হ্যালো স্যার কথাটা কাইটা কেটে আসতেছে স্যার। হ্যালো হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। কথা কেটে আসলে আমি আর কি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা এত নভিশ মানে মুশকিল হয়ে যায়। দাঁড়ান, ওয়েট ওয়ান সেকেন্ড, আমি আপনাদেরকে একটা এক্সেল শেয়ার করতেছি। আপনারা কিন্তু আমি এক্সেল শেয়ার করছি, একটা পাইছেন? আপনার আজকের ওই যে ক্লাসের এক্সেল শিটটা আমি দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ পেয়েছি স্যার। আপনারা ই করে নিয়েন, ওই যে ডাউনলোড করে নিয়েন। আমি আপনাদেরকে সিম্পল একটা ই করি, মনে করেন ইবিআইটি। ইবিআইটি মানে কি? আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স। মনে করেন 100, এবং কোন একটা কোম্পানিতে মনে করেন এইটা হচ্ছে, এই কোম্পানিতে ডেট আছে, এই কোম্পানিতে নো ডেট, একই লেভেলের আর্নিং। এবার দেখেন কিভাবে ইয়া হয়। এখানে ইন্টারেস্ট আছে, ইন্টারেস্ট কত? ধরেন 20 টাকা। ওকে, তাইলে ইবিটি কত? এখানে কত? ইটি এখানে কত? স্যার 100। 100। এবার আপনি ট্যাক্স মাইনাস করবেন, ট্যাক্স মাইনাস করবেন ধরেন 30%, তাইলে কত হয়? 20, রাইট? এখানে কত হয়? 30। লুক এট দ্য প্রফিট হিয়ার। এখানে কত হলো? 56। এখানে কত হলো? 70। সরি 70। সো এখানে ওভারঅল একটা গ্যাপ আছে, আপনারা খেয়াল করছেন? এই যে 20 টাকা ইন্টারেস্ট যদিও আপনি পেমেন্ট করছেন, এফেক্টিভলি ইট ইজ নট 20 টাকা, কারণ এই 20 টাকা তো ট্যাক্স অ্যালাউয়েবল এক্সপেন্ডিচার। আপনার এইখানে অ্যাকচুয়ালি খরচ হয়েছে হচ্ছে 14 টাকা। বুঝতে পারছেন? কারণ আমার তো এইখানে নো ডেট হলে, তার মানে আমার 20 টাকা ইন্টারেস্ট বাদ দিলে এখানে যদি 70, এখানে 50 টাকা হওয়ার কথা ছিল, কথা ছিল না? কারণ কি এই জায়গায় তো অন্য কোনো এলিমেন্ট নাই, শুধুমাত্র ইন্টারেস্ট এলিমেন্ট, হুইচ ইজ 20 টাকা। তার মানে এইখানে 70 যদি হয় নো ডেটে, তাহলে এখানে ছিল 50 টাকা। এটা হচ্ছে 56। Why it is so? এই 56 হয়েছে বিকজ অফ ট্যাক্স সেভিং ইন্টারেস্ট। কারণ আপনি যে 20 টাকা যে দিয়েছেন, এই 20 টাকার উপর 30% মানে কি 6 টাকা আপনার ট্যাক্স সেভিংস হয়ে এটা 56 টাকা হয়েছে। তার মানে ডেট ইজ আপ টু এ সার্টেন লেভেল, ডেট ইজ বেনিফিশিয়াল ফর দ্য অর্গানাইজেশন বিকজ দ্যাট ইন্টারেস্ট ইজ ট্যাক্স অ্যালাউড এন্ড এফেক্টিভলি ইউ আর সেভিং 6 টাকা ট্যাক্স। তার মানে আপনার অর্গানাইজেশনের জন্য খরচ কিন্তু 20 টাকা না। খরচ কত বলেন তো, কে বলতে পারবেন? 20 টাকা ইন্টারেস্ট, 14 টাকা। 30% is the 14 tax. টাকা। So মানে নেট অফ ট্যাক্স ইউর এফেক্টিভ কস্ট। সো সেই 14 টাকা দিয়ে যে দেখেন এখন আপনার 56 ভার্সেস 70। তো দেয়ারফর আপনার ডেট আপ টু এ সার্টেন লেভেল ইজ বেনিফিশিয়াল ফর দ্য কর্পোরেটস। এবার বোঝা গেছে? কি বোঝা যায় না? আপনারা আরো চিন্তা করেন, বাসায় বসে আর একটু পড়াশোনা করেন, চিন্তা করেন, তা না হলে খুব মুশকিল কিন্তু। আচ্ছা আমরা আজকে শেষ করি। সো আমরা বলেছিলাম আজকে একটু আর্লি আমরা শেষ করে দিব, মানে উইদাউট ব্রেক। সো আমরা আই এম টেকিং লিভ from all of you and wish you a very good weekend and hope to see you sometime in the next week inshallah. Okay, so আমরা আজকে শেষ করি, if you permit. ওকে স্যার, Okay. আসসালামু আলাইকুম।
ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো টেক কেয়ার। আর একটু ভালো করে পড়াশোনা করেন, বুঝছেন? আমি যেটা দেখতেছি ইউ হ্যাভ গট সিরিয়াস অন দা মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্যাপ অন দা এফএম। সো অল ইউ নিড টু ডু, আমি যে ক্লাসটা করছি দরকার হলে বারবার রিওয়াইন্ড করেন, আপনাদের বকাঝকা করি সেটাও কোনো সমস্যা নেই, ওটাও বারবার শুনেন যে কেন এটা বলতেছে। দেন ইন্টারাক্টিভ কোশ্চেন গুলা করেন এবং আমি যে কোশ্চেন গুলা করেছি এই পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট সলভ করার চেষ্টা করেন। সো ডোন্ট ডিসঅ্যাপয়েন্ট মি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, ওকে? নেক্সট ক্লাসে আই ওয়ান্ট মোর ইন্টারাক্টিভ অ্যান্ড far more understanding answer from you. Okay, so yeah, and I hope to see you in the next class. By then, good night. আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Assalam.